give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. There's no mercy in this. ஸோ வணக்கம் மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த வீடியோ. நான் உங்கள் கிறிஸ்தோ. நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது தமிழ் எஃப்சி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோமா, ஃபைனலி சிவப்பு சட்டையை வந்து பாத்தீங்கன்னா கலட்டி ஓரமா வச்சுட்டு இன்னொரு புது சிவப்பு சட்டையை மாட்டிருக்கோம். நான் நினைச்சேன் இவங்க லோகோ வேற கலர்ல இருக்குன்னு பார்த்தா இவங்களும் சிவப்பு சட்டை தான். ஸோ ஆக மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிவப்பு சட்டையை வெளியில தூக்கி வச்சுட்டு இன்னொரு சிவப்பு சட்டையை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டோ போட்டிருக்கேன் மக்களே. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஏர்டெல்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டுக்கு மாறி இருக்கும். பட் ஆனா ஆக்ட் சர்வீஸ்ல வந்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓப்பனாவே சொல்லிட்டாங்க, எங்க கனெக்ஷன் வந்து ஆஹா ஓஹன்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க, ஏதோ சுமாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு, நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பட் ஒரு 7 டேஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல அப்படின்றத அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்தரா மூவ் பண்ணிப்போம், இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னாங்க மக்களே. ஓகேவா? ஸோ அந்த 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 ஒரிஜினாலிட்டி ஓப்பனா ஃப்ராங்கா பேசுனாங்கல்ல, எனக்கு அது பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம சர்வீஸ்லயுமே நிறைய பேசுனாங்க. இன்னைக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 ஹவரா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா அவங்களும் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு டைம் வச்சு. ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம். அவரு இப்போ சொன்னாரு, இந்த மாதிரி மற்ற கனெக்ஷன்ல இந்த இஷ்யூ இருக்கு, இப்போ எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து மார்க்கெட்ல வந்துட்டு தன்னை பிரைஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணாங்க மக்களே. ஸோ ஃபைனலி வி காட் த கனெக்ஷன் மக்களே. நியூ கனெக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மெம்பர் டான்டே ஓபி. அன்னைக்கு எனக்கு கரெக்டா தெரியல, அவர் பேர் சந்தோஷ். சந்தோஷ், தேங்க்ஸ் a lot நண்பா ஃபார் த பியூட்டிஃபுல் கனெக்ஷன் படி. ஸோ தலைவே இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த லைவ் இருந்திருக்காதுவே அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மூமெண்ட் கொடுத்துருக்காப்புல. ஐம் ரியலி ஹாப்பி. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடியே காட்டிடுறேன் ஸ்பீட் டெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்த்துருவோம். ஓகேவா? டடடடா டடா. எப்படி அதே 1000 ரூபாய் தான். ஏர்டெலுக்கு நான் 1000 ரூபாய் கொடுத்தாலும் எனக்கு 70 எம்பிக்கு மேல தாண்டாது. ஏன்னா கனெக்ஷன் 100 எம்பி கனெக்ஷன் தான், ஆனா 70 எம்பி தாண்டாது. இவங்க பாருங்க 150 எம்பிபிஎஸ் கனெக்ஷன், அதுவும் 1000 ரூபாய் தான். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்க அப்படின்னா 150 எம்பிபிஎஸ் வித் கனெக்ஷன் ஸ்டெபிலிட்டி பாருங்க. சர்வர் 4 ms டெஸ்ட் அகெயின். ஏன்னா ஒரு டெஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்லிடக்கூடாது, ரெகுலரா பண்ணதான் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும். ஏன்னா ஒரு டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா காட்டணும். ஏர்டெல்ல பண்றப்போ எனக்கு வந்து இது இப்படி ஏறிட்டே இருக்கும். முதல் தடவை டெஸ்ட் பண்றப்போ 90 காட்டும், அடுத்த தடவை டெஸ்ட் பண்றப்போ 70 காட்டும், அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 காட்டும், ஒரு சில நேரம் 0.4 காட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா இப்படி கன்சிஸ்டன்சி வேணும். இப்போ பாருங்க நான் 2வது டெஸ்ட் பண்றேன், இதுவுமே அதே அளவுக்குள்ள இருக்கா. ஸோ இன்னொரு டெஸ்ட் வரையும் ஓட விட்டுறேன் நமக்குள்ளே. ஸோ இதுதான் ஒரு கனெக்ஷனுக்கு முக்கியமான விஷயம். கனெக்ஷன் வாங்குறது பெருசு கிடையாது, ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கான்றதை பார்க்கணும். ஸோ இங்க வந்துட்டு ஓட விட்டுருங்க. ஓகேவா? ஆக்டிவ் ஃபைபர் இருந்தா காட்டுது, இங்கே காட்டுது பாருங்களேன். ஆனா ஏர்டெல் பண்ணும்போதும் எனக்கு ஆக்டிவ் ஃபைபர் தான் காட்டுச்சு. இன்க்ரீஸ் ஆகுது தெரியுதா? அப்படியே டெஸ்ட் ஓட 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 இன்க்ரீஸ் ஆகுது தெரியுதா? அதுதான் ப்ரோ மேட்ரு. 78 112. ஏன்னா நான் வேற டேப்ல இருந்ததுனால கம்மியா காட்டுச்சு. அந்த அப்லோடிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன்லோடிங் கம்மியா இருந்துச்சு. நான் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னால ஸ்பீடு ஏறிச்சு. ஸோ இவனுங்களை பார்ப்போம். 141 எம்பிபிஎஸ் டவுன்லோட் ஸ்பீடு. ஏன்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரஸ்டபிளான ஒரு சைட்டு, பக்காவா காட்டும். காரு ஸ்பீடோ மீட்டர் மாதிரி ஏன்னா முக்கடா முக்கடா தம்பி. அவ்வளவுதான் மக்கள். 158 எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடு. ஆனா கனெக்ஷன் நம்ம எடுத்திருக்கிறது 150 தான். 158 எம்பிபிஎஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸஸா தான் போயிட்டு இருக்கு. 4th டைம் மக்களே, 4th டைம்.
இதுக்கு மேல கேம் நல்லா இல்லன்னா செருப்பு கலட்டி அடிச்சிருவாய்ங்க. அதனால ஒழுங்கா விளையாடணும். ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நெறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு. வி வில் டூ இட் போணும். ஏன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு 6 மாசமா ரொம்ப வந்துட்டு சவுக்கடி வாங்கிட்டேன் மக்களே. ஸோ அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். ஒரே நாள்ல நீங்க வந்து இந்த ஒரு விரல் புரட்சியே அப்படின்ற மாரி தமிழ்நாடே திருப்பி போட்ட மாரி ஒரே நாள்ல எதிர்பார்க்க கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்கிரீஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே. ஸோ முதல்ல டிஃபென்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். டிஃபென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோல் கன்சீட் பண்ணாம விளையாடணும். செகண்ட் பாசிங் பெட்டரா பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கோல் அடிக்கிறத பத்தி யோசிப்போம். முதல்ல டிஃபென்ஸ். 4 ஆண்டனா வச்ச ரவுட்டர் ரூம்ல இருந்தா சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ கேம்க்கு. ஆமா தலைவா 4 ஆண்டனா தான். அது ஏதோ ஏஐ ரவுட்டர்ன்னு சொன்னாங்க தலைவா. இங்க பாருங்க. இங்க ஒரு 5 தடவ பண்ணியிருக்கேன். அப்படியே ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ இதுதான் முக்கியம் நம்மளுக்கு. லெட் மீ பிரிங். ஓகே கைஸ். ஆனாலும் கை எனக்கு பிசு பிசுன்னு தான் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு வழி பண்ணணும். முதல்ல இந்த டெம்பர பிச்சு போட்டு புது டெம்பர் ஒட்டலாம்னு இருக்கேன் மக்களே. ஏன்னா இந்த டெம்பர் வந்து நல்லா தேஞ்சிருச்சு. 4 வருஷமா ஒரே டெம்பர யூஸ் பண்றேன்னா, இந்த இடத்துலலாம் வந்து தண்ணீல வந்து மண்ணெண்ணெய், ஆயில் விட்டீங்கன்னா ஒரு மாரி கலர் கலரா தெரியுதுல்ல. அந்த மாரி இருக்கு. ஐய்யய்யோ! பவுடர் டப்பா எங்க போட்டேன்னு தெரியலையே. இங்க தான்டா எடுத்து வச்சேன் நேத்தைக்கு. எங்கிட்டாச்சும் தூக்கி தூக்கி போட்டுறானுங்கயா. சரி இருங்க டேபிள்லயே தேய்ச்சுப்போம். டுடே மை ஐடில ப்ளே பண்ணிட்டு சொன்னீங்க ப்ரோ. நைட் நைட் எடுத்துக்கிறேன் தலைவா. நானும் இத தான் ப்ரோ யூஸ் பண்றேன். திஸ் மந்த் தான் வாங்குனேன். சூப்பரா இருக்கா கிரிட்டோஸு? ஆரோன் 1 பிசாக்கா. ஓகே கைஸ். ஆன்டி கிறிஸ்டியானோ நம்மால் வேணுமா ஸ்குவாடுக்கு? எங்க போவோம்? சரி ஓகே கைஸ். நம்மளுக்கு ஒரு ரூபா வச்சிருக்கேன். நானும் சிவப்பு சட்டை தான். நான் ஆனா ஜியோ. இல்லையே ஜியோ ப்ளூ கலர் லோகோலாம் வரும். நான் முன்னாடி ஜியோ கனெக்ஷன் வச்சிருந்தப்போ ப்ளூ கலர்ல தான் இருக்கும். நான் 50 எம்பிபிஎஸ் பேக் தான் ப்ரோ யூஸ் பண்றேன். நல்லா இருக்கா? எனக்கு அவங்களே ஆஃபர்லயே சொன்னாங்க ப்ரோ 150 எடுத்துக்கோங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி அவங்க சொல்லி பேச்சு கேட்டு எடுத்துருக்கேன். நல்லா இல்லைன்னா போர்டு போட்டு கழுவி கழுவி ஊத்தி விடுவேன். அப்போ ஒரே நாள்ல டிசைட் பண்ணிட முடியாது. அதாவது சொல்லியிருக்காங்களே எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு. எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்ப்போம். எது பெட்டரா இருக்கு அப்படின்றத. மை சாட் தேவராஜ் வாங்க வாங்க வெல்கம் படி. சொல்லு சொல்லு நண்பா. ப்ளூ அண்ட் ரெட். இல்ல ஜியோ வந்து பேசிக்கா அவங்க வந்து ரெட் தான் ப்ரோ. ரிலையன்ஸ் வந்து ரெட் தான். பட் ஆனா அந்த ஜியோன்ற ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ப்ளூ கலர் பேண்ட். அது ப்ளூ கலர் லோகோ தான் இருக்கும். ஏன்னா என்கிட்ட பாக்ஸ் கூட இருக்கு. மேல கூட வச்சிருக்கேன். ப்ளூ கலர்ல தான் இருக்கு. எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ இனிமேதான் ப்ரோ. லேட் ஆகும் இல்லையா? காலையில எழுந்ததே இப்பதான் கொஞ்சம் முன்னாடி தான் காஃபி இதெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு டைம் ஆகும். கழுத்து வேற சுருக்கிக்கிச்சு மக்களே. ஒரு டைப்பா ஒரு சைடுல படுத்து. அப்பா. என்ன ப்ரோ வாங்க என்ன ப்ரோ சப் லாஸ்ட்ல அந்த மொக்க கார்டு பிளேயர் வச்சிருக்கீங்க. அது சும்மா தலைவா. டீம் ஸ்டெபிலிட்டிக்காக வச்சிருக்கேன். ரேட்டிங் வந்து 3200 தாண்டக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வச்சிருக்கேன். நான் அந்த 3200க்குள்ளே டீம் ரெடி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன சமையல் ப்ரோ? இன்னைக்கு இங்க இல்ல தலைவா. நான் இன்னைக்கு அங்க போறேன். சாமி வீட்டுக்கு போறேன். அதனால 3:30 மணி 4 மணிக்கு தான் போய் சாப்பிடுவேன். லைவ் முடிச்சுட்டு அங்க போயிட்டு சாப்பிடணும். அங்க என்னன்னு தெரியல. நான் ஜியோ போட்டு 1 இயர் ஆகும் போகுது ப்ரோ. இதுவரைக்கும் ஒரு இஷ்யூஸ் கூட இல்ல. ஜியோ நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஜியோ ஒரு சில ஏரியால நல்லா இருக்கும். ஸோ இப்ப நான் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ராயப்பேட்ல இருந்தேன். ராயப்பேட்லலாம் கம்ப்ளைண்ட்டே கிடையாது. 1 1/2 வருஷம் முதல்ல அங்க தான் யூஸ் பண்ணேன். சூப்பரா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 1 1/2 வருஷம் தேனாம்பேட்ல. அங்கேயுமே எனக்கு பஞ்சாயத்து கிடையாது. இங்க கனெக்ஷன் கிடையாது. அதனால தான் நான் எடுக்கல. இல்லன்னா கண்டிப்பா எடுத்திருப்பேன். ப்ரோ இன்னைக்கு டெய்லி கேம் சான்ஸ் டீல் உங்களுக்கு. அதுல ஒண்ணும் கிடைக்கலப்பா. அவன் கிறிஸ்டியன் எரிக்சன் குடுத்தானுங்க. அவங்க கரெக்டா கிறிஸ்டியன் ரொமாரோ குடுத்துட்டாய்ங்க. ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடலாம்னு ரெக்கார்ட் பண்ணேன். மானங்கெட்ட கொனாமி அதுலயும் மண்ணள்ளி போட்டுட்டான். ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடுறது கூட நாய் கூட கொடைக்கிறான் ப்ரோ என்ன. ஆக மொத்தம் கொனாமி என்ன காலி பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான். நான் சிவப்பு சட்டை போட்டு வந்தா நீங்கலாம் காலிடா அப்படின்ற மாரி. வணக்கம் தல 400 காயின்ஸுக்கு ஆமையே எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. நான் ஜான் கார்சியா இல்ல யமால் தான் என்னோட டார்கெட். ஒரே டெப்ரஷனா இருக்கு. அப்ப ரிலீஸ் பண்ணிரு ப்ரோ ஆமைய. ப்ரோ ப்ளீஸ் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்க ப்ரோ. எனக்கு eFootball டவுன்லோட் பண்றதுக்கு அப்புறம் 0% டவுன்லோட் இருக்குது ப்ரோ. ஐ வெயிட்டட் ஃபார் 40 மினிட்ஸ் பட் ஸ்டில் நாட் கம்ப்ளீட்டட் டவுன்லோட். மொபைல்ல மெமரி ஃப்ரீயா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஏன்னா ஒரு 3.5 ஜிபி நினைக்கிறேன். நீங்க iOSல பண்ணீங்கன்னா 3.5 ஜிபி ஸ்பேஸ் வச்சுக்கோங்க. மினிமம் ஒரு 4 ஜிபி 5 ஜிபி ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா டவுன்லோட் பண்ணலாம். அப்பதான் ஈஸியா டவுன்லோட் ஆகும்.
ப்ரோ மெயின் சிட்டில ஜியோ நல்லா இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் நான் 2.5 வருஷம் ஜியோ யூஸ் பண்ணேன். ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. வருஷத்துல 2 நாள் மட்டும் இது எடுப்பானுங்க. மெயின்டனன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுப்பானுங்க. நீங்க என்னோட பழைய இதுலலாம் போய் பழைய லைவ்லாம் செக் பண்ணுங்களேன். நான் ஸ்டார்ட்டிங் டைம்ல வந்துட்டு டேப்ல லைவ் பண்றப்பலாம் ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்காது ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கும். 2900 காயின் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. எதுவுமே தரல. ஓ மை காட்! ஐயா அது 130 ஜிபி ஃப்ரீயா இருக்கு ப்ரோ. ஐபாட் M4ல. அடேங்கப்பா! அப்ப தெரியலையே தலைவா. அத கேன்சல் பண்ணிருங்க. கேன்சல் பண்ணிட்டு ஐபாட ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அத இன்ஸ்டால் பண்ணி பாரு ப்ரோ. ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So today I got CB card bro. Daily game reward. ஷோ டைம்ல இருக்கே அதுவா? நல்ல கார்டு தலைவா. என்னையா கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது? டேய் கனெக்ஷன் மாத்திட்டு வந்தா இந்த நாய் வேலைய பார்க்குறான். என்னடா நடக்குதுங்க? டேய்! நீ எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எப்படிடா நான் சர்வே பண்றது? மேனேஜர் மாத்தி வச்சிருக்கேன்ப்பா. அதான்ப்பா நம்மால இவ்வளவு நேரம் சுத்திட்டு கப்பலா தான் நம்ம ட்ரை பண்ண போற மாட்டோம். தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் கப்பலா தான் இல்லை. தல ஷோ டைம் லூயிஸ் டியாஸ் ஒர்த்தா தல சூப்பர் கார்டு தலைவா. எஸ் ப்ரோ ஷோ டைம் கார்டு தான் ப்ரோ. நல்ல கார்டு படி. 1500 காயின்ஸ் இருக்கு. இன்னும் எவ்வளவு சேவ் பண்ணா சொல்லுங்க. 1500 இருக்குன்னா 100 300 சேவ் பண்ணீங்கன்னா 1800 இந்த வாரம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாரம் வீக்ல இது இருக்கும் ப்ரோ. பிரேசில் பேக் இருக்கும். ஏன்னா பிரேசிலுக்கு இப்போ போஸ்ட் போட்டாங்க கொனாமில இருந்து. நெய்மார் சென்டர்ல இருக்கிற மாதிரி ரைட் சைடுல வந்து ஒருத்தன் யாரு கேப்ரியல் மார்டினெல்லி நினைக்கிறேன். கேப்ரியல் மார்டினெல்லி சம்திங் 2 பேர். அபிஷியல் போஸ்ட் தான் அது. கன்ஃபார்மா இந்த வீக்ல பிரேசிலுக்கு பேக் எதிர்பார்க்கலாம். ஐயா வணக்கம். 1 இயர்க்கு அப்புறம் இங்க வரேன் திரும்ப. என் தலைவன் அன்செலோட்டியோட கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பேக் கொடுக்கறது பெருசு கிடையாது. மேனேஜரோட சேர்த்து கொடுக்கலாமே. நெய்மார் எப்பிக்ல வச்சு மேனேஜரையும் கொடுத்து ஒரு 2000க்கும் கொடுத்தானுங்கன்னா உண்மையிலே ஒருத்து பேக். ப்ரோ கிம்மிச் பேக்ல எது பெஸ்ட்னு சொல்லு ப்ரோ. கிம்மிச் பேக்லையா? அதுக்கு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கய்யா. இன்னைக்கு இந்த கனெக்ஷன் எடுக்க வந்ததுனால பண்ணாம விட்டு வச்சிருக்கேன். கிம்பிஸ் நல்ல கார்டு ப்ரோ. நீங்க ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு வந்து நிறைய ஸ்கோப் வேணும். ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான ஒரு கார்டு வேணும்னா நீங்க யூ கேன் கோ வித் பாருங்க கொடிக்குழுன்னு இருக்கான்ல. ஆர்பி எல்பி ஆர்எம்எஃப் எல்எம்எஃப் ஆர்டபிள்யூஎஃப் எல்டபிள்யூஎஃப் எல்லா பக்கமும் விளையாடுவோம். வாங்க விஷ்ணு பாய். வெல்கம் ஜாவா பாய். நல்லா இருக்கீங்களா? உடம்புலாம் எப்படி இருக்கு? பரவாயில்லையா? ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எங்கன்னா போனீங்களா? எங்க அண்ணன் வந்துட்டாரு. அவ்வளவுதான்டா. இனிமேடா நீங்க காலிடா. என்னடா மேட்ச் மேக்கிங் ஆக மாட்டேங்கிறீங்க? ஏன்டா இன்னைக்குதான்டா கஷ்டப்பட்டு கனெக்ஷன் எல்லாம் மாத்திட்டு வந்தேன்டா. கேவலவாதிகளா. என்ன மக்கள் இப்படி பண்றாங்க? நம்மள முடிச்சு விட பிளான் பண்ணிட்டா இந்த கொனாமி. இவன் கனெக்ஷன் கரெக்டா வந்துட்டான். இனிமே கேம் பிளே நல்லா இல்லைன்னு நம்மள போட்டு அடிச்சு விடுவாங்க. இவ்வளவு நாளாச்சு ஏர்டெல் காப்பாத்திக்கிட்டு இருந்தான். இனிமே நம்மள காப்பாத்துறதுக்கு யாரும் இல்லைன்னு மேட்ச் மேக்கிங்ல நம்மளுக்கு கை வைக்கிறான் மக்களே. டிவிடி பாய்ஸ். ஐயா ஒரு மெம்பர் மீட்டப் வைக்கிறது. வச்சீங்கன்னா வந்தோன்னா எல்லாருக்கும் சேவை செய்யணும். அதுக்கு நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு பட்ஜெட் பத்தல. வில் டூ இட் பிரதர். கண்டிப்பா வந்து நான் பண்றேன். ஓகேவா? I'll try my best. கொனாமி யூ லைக் இதுமா நம்புறேன். டிவிஷன்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டச் எடுத்துட்டு போலாமேன்னு பார்த்தேன்யா. ப்ரோ ஐ ஹேவ் ஜாவி கார்டு. மேட்ச் மேக்கிங் ஆக மாட்டேங்குது. கனெக்ஷன்ல இருக்கா? கழுத்து வேற சொல்லிச்சுப்பா. எஃப்சி பிரேசில் லைசன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. ப்ரோ பிரேசில்ல லைசன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. முன்னாடில இருந்தே இருக்கு தலைவா. இங்க ஃபுட்பால்ல முன்னாடில இருந்து இருக்கு. அதெல்லாம் நேஷனல் கிரஸ்ட் தலைவா. அதெல்லாம் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. இப்ப பிரேசில்ல இப்போ ட்ரெண்டிங்ல இருக்கிற நெய்மாரோட டாபிக் தான் தெரியுமா இல்லையா? மெஸ்ஸி ரொனால்டோலாம் இப்ப எவன் பேசுறான்? நெய்மார் உள்ள வந்துட்டான்னு சொல்லி சின்னதுல இருந்து பொருசுல இருந்து பெருசு வரைக்கும் பூரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச் போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. யாருக்கு நெய்மாரை வந்து ஸ்குவாட்ல செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தலைவா. நெய்மார நெய்மாரு அங்க லைட்டா பார்ஷியல் இன்ஜுரியில சுத்திட்டு இருக்கிறாப்புல. நான் டிலைட் போலாம்னு இருக்கேன். ஒரு ஒப்பீனியன் கண்டிப்பா தலைவா. நல்ல காடு ப்ரோ. டிவிஷனல் மேட்ச்ல கனெக்ட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணு சொன்னேன் ப்ரோ. பண்றேன். பாருங்க ப்ரோ 1750 பாயிண்ட்ல இருந்த ஒருத்தனை 1500 சில்லறையில கொண்டு வந்து விட்டு வச்சிருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு எனக்கு சம்பவம் பண்ணிருப்பான்னு பாருங்க. நாளைக்கு ஏன் தலைவர் ஸ்மிச்சல் வராரு. ஆமாயா வராரு. சுத்துறதுக்கு காசு இல்ல என்ன பண்றது? ஒரே பவுடர் கண்டுபிடிச்சு. ஐயோ பவுடர் டப்பா எங்க போட்டு தெரியல. நேரத்துக்கு இங்கதான் உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். எங்க தூக்கி போட்டேயா?
காய்ச்சா இல்லையா பிளே? கண்டுபிடிச்சேன் கண்டுபிடிச்சேன் பவுடர் டப்பாவை கண்டுபிடிச்சேன் கண்டுபிடிச்சேன். பான்ஸ் ஒயிட் பூட்டி. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னமோ பண்றோம்னு நினைச்சேன். மக்களே இவங்க சிம்பிள் மக்களே. ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் எதுவுமே தரல. ஜஸ்ட் ரவுட்டர் தூக்கிட்டு வந்தாங்க, கையில மாட்டினாங்க, ஃபிட் பண்ணாங்க, போயிட்டே இருந்தாங்க. ஒரே ஒரு அடிஷனல் கேபிள் மட்டும் என்கிட்ட கொடுத்தாங்க, ஈத்தர்நெட் கேபிள். என்விரான்மெண்ட்டை சேவ் பண்றோம்னு நிறைய பேர் உருட்டுறாங்க. பட் திஸ் இஸ் அ ரியல் என்விரான்மெண்டல் சேவிங் ஆக்டிவிட்டி ப்ரோ. ஏன்னா ஏர்டெலுக்கு ஒரு பாக்ஸ் தூக்கிட்டு வந்தாங்க, ஜியோவும் பாக்ஸ் தூக்கிட்டு வந்தாங்க. பட் தே ஆர் வெரி கிளவர். என்னப்பா வரவன் போற இப்படி கொடூரமா வரானுங்க ஃபார்மேஷன் எடுத்துட்டு. மீன் சவுண்ட் அண்ணாத்த என்ன சொல்லியிருக்காப்புலன்னா டிஃபென்ஸ் நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காப்புல. ஸோ அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஃபென்சிவா ஆட ட்ரை பண்ணுவோம். வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்களா? டிஸ்கனெக்ட் பண்ணல. அது எனக்கு 25ஆம் தேதி தான். இன்னும் 2 நாள் டிவில. அதான் நாளைக்கு பண்ணணுமா? அப்போ அப்ப இன்னைக்கு நைட்டு முடிச்சிட வேண்டியதான். ஆப்லயே வந்துட்டு இது பண்ண முடியும் பாய். ஆப்லயே ரெக்வஸ்ட் கொடுக்க முடியும். நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு நைட் பண்ணிடுவேன். திடீர்னு அவங்கள விட்டுட்டு இவங்க அவங்களோட மோசமா இருந்தா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பயமா தான் ப்ரோ இருக்கு கனெக்ஷன் ஸ்விட்ச் பண்றதுக்கு. தலைவயசு ஒருத்தர் பேக்கிங் டிப் அண்ட் ஆல் மேக்ஸிமம் பிளே ஏஎம்எஃப் கண்டிப்பா ஏஎம்எஃப் ஓகே தான். வெங்கில தான் கொஞ்சம் அடி விடும். ஏஎம்எஃப் ஓகே தான். உங்க ஏரியால ஆல்ரெடி பாக்ஸ் உங்க வீட்டுல மட்டும் மாட்டிட்டாங்க இருந்தா ப்ரோ ஏதோ ஒண்ணும் தலைவா. எல்லா கனெக்ஷனும் அப்படித்தானே தலைவா. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? The defensive qualities of William Saliba. ஆனாலும் கேம் கொஞ்சம் ஹெவியா தான் ப்ரோ ஃபீல் ஆகுது. I feel something heavy bro. கேம் தான் ஃபீல் ஆகுது. கமெண்ட்ல இஷ்யூ இருக்கான்றது தெரியல. ஆனா கொஞ்சம் ஹெவியா ஃபீல் பண்றேன். Knocks it into space. Mbappe. Now it's Totti. That is a little undercooked. கமெண்ட்ல தான் இஷ்யூ இருக்கு. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Yaya Toure. So intricate passing, looking to progress the ball. For Olise. Out towards the flank. Now it's Mbappe. And he's quick to return it. எங்க பாஸ் பண்றாங்க மாதிரியா? The most accurate pass. ப்ரோ பிளேயரா இல்ல ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி நடிக்கிறானுங்களா? Arsenal still without a single shot on target. Rummenigge drive shot, surely. And that's what you call inspired goal. ஃபீல்ட் கம்மியா இருக்கானுங்க. பஞ்சாயத்து ஆகி போச்சு. அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. நல்ல கோல் ப்ரோ. இது என் மிஸ்டேக் தான். ஸ்டோர் டைம் தெரியல. கேம் ஒன் சைடா தான் இருக்கு. Well, he's absolutely brilliant. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. என்னால பால ஹோல்ட் பண்ணவே இல்ல. அவன் பெரிய புடித்தியாட்டம் சீன் போட்டுருக்கான். Chelsea are in front now. The game's only goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Looks it out wide. Looking for the far post. Cleared without hesitation. Crossed in once more. And he's taking no chances there. Picked up. It's and there's a race for the ball. He made the save. It didn't take the keeper long to start barking at his defense.
Yaya Toure is someone so often மிட்ஃபீல்டர்ஸ்ல referred பால் to நல்லா as ஹோல்ட் the பண்றான் ப்ரோ. defender's மிட்ஃபீல்டர்ஸ்ல அவங்க defender. டைம் நல்லா கிடைக்குது. Played out towards the right wing, played out wide, and he welcomes it in. Oh, good save. Could move up a gear here. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Tamili did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. என்னடா பிளாக் இதெல்லாம்? Quick look at his ஓகே, watch, and the பொசிஷன் referee விட்டுட்டேன். whistles பொசிஷன் for half-time. தோத்துட்டோம்னாலே நாம வந்து கேம் தோத்ததா தான் And அர்த்தம் it's எனக்கு. certainly simmered along 61% nicely so பொசிஷன் far. Just the வச்சிருக்கானாமா. one திருப்பி goal in மட்டும் it, and மிட்ஃபீல்ட்ல it's வச்சு all ஆட்டிட்டு still இருக்கிறாப்புல. very much up for grabs. Okay, we have to do something, Arsenal bro. unable to get back 43 onto போயிட level வேண்டியதான். ground வேற வழியில before எனக்கு half-time. மிட்ஃபீல்டர் டாமினேஷன் ரொம்ப வேணும். I love Yeah, you don't midfielder get any domination. points for Body. stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. DM follow. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break. You can be Bro, sure our of club that. owners decided to So name that's it our for the stadium first North half, Stand and as a everyone Pep takes a Guardiola well-earned stand and rest. statue for Pep. Wow. Nice move, So bro. the action resumes. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Totti! எப்படி குயிக்கா டப்பு 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 பாஸ் பண்றானுங்க இப்படி பாய் ப்ளே இன் யுவர் மொபைல் ப்ரோ. See, can you find any difference? இல்ல மொபைல் விளையாடுறப்போ நல்லா தான் இருந்துச்சு. நேத்துக்கு விளையாண்டேன் நைட்ல. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. டச் சென்சிட்டிவ் கொஞ்சம் மொக்கையா தான் ப்ரோ இருக்கு. டேப் இப்போ முந்தி மாதிரி பவரா இல்ல. 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Where it came from. Tamili looking to pass their way up the pitch. Now it's Totti. He's looking wide. Well, that tackle was certainly sturdy. No foul, says the referee. They'll want to make the most of this turnover. எடுக்கலாம் பாருங்க. அட கட்றாவிய. But don't press, let him come to you. எங்க ப்ரோ நான் எங்கேயே பிரஸ் பண்றேன். நான் நிக்கிறதா பிரஸ் செய்யறேன். நான் பிரஸ் பண்ணவே இல்ல ப்ரோ. Yaya Toure. குயிக் அவுட் வச்சிருக்காங்க. பாஸ் பண்ண அட்டாக்கிங் ஏறுவானு. Rummenigge. So we've reached the hour mark. Neymar. Davis. And it's Vieira. Here's Tamili. Nakata. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, that's a key interception. அட கண்ட்ராவி ஜஸ்ட் மிஸ். Fermin. Yaya Toure. It's a sharp pass. And here's Cristiano Ronaldo. Toure defending his corner certainly. Stood up very well. And the through ball. Oh, well played, well played. கண்ட்ரோல் இப்போ பிளேயர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். Goes for the shots. ஓகே, நான் பிரஷர்ல ஆடிட்டு இருக்கேன். மேட்ச் அப் கிடையாது. கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும். நான் கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கணும். விளையாண்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. A technical flaw. Now it's Neymar. And again, they run up against stubborn defending. Will he see? Great vision. James picks it up out wide. It's rising! கான்டாக்ட் கேவலவாதிலாம் வந்து கோல் அடிச்சிருக்காங்க. 3 கோல் குறையாம வாங்கிடுற ஒரு மேட்ச்ல எனக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு ப்ரோ என் கேம் பிளேக்கு. இந்த மாவுடியா ஏர்டெல் மைரானாலதான் இந்த போட்டா வந்துட்டு சரியா கண்ட்ரோல் இல்லாம என் கேம் பிளேவே போச்சு. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that. உங்களுக்கு வந்து டிஃபென்ஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்றானுங்க, ஆனா டிஃபென்ஸ் மட்டும் ஆக மாட்டேங்குது. எல்லாம் பண்றானுங்க, ஆனா டிஃபென்ஸ் மட்டும் போட மாட்டேங்கிறானுங்க. ரன் கொடுக்குறானுங்க, பிரஸ் பண்றானுங்க. Now it's Neymar. He has found the way through. எப்படி
Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's managed to get free. Oh, sweet feet. Looking for options. Come on, for Ronaldo. movement. It's a That time is to show you, attractive. man. And this is where it's Christo. அட மண்ணாங்கட்டி. ஒஸ்டா இருக்கு ப்ரோ கேம் டிஃபெண்டிங் சரியா பண்ண முடியல. And that's it. பரவாயில்ல. Well, that was நடுவுல நல்லா இருக்கு ப்ரோ. thrilling. A கமெண்ட்லாம் game நல்லா of தான் ஒர்க் ஆச்சு. chance ஆப்போனன்ட் and என்னோட பெட்டர் shots. பிளேயர் The ப்ரோ. winners நல்லா were டிஃபெண்ட் so பண்ணுவோம். good at தூக்கி தான் ஆகணும். times. A side that can and will trouble more or இவ்வளவு less போட தேவையில்ல. everybody. Please take some time out to give your So what we've just seen, எல்லாம் டிஃபென்சிவ் ஃபார்மேஷன் I've been on இதெல்லாம் the ஃபுல்லா losing டிஃபென்சிவ் side in ஃபார்மேஷனை games போட்டு like போட்டு this, and I நோட்டிக்கிறானுங்க. can tell you it ஓகே really does hurt. இன்னும் டிஃபென்சிவா தான் It's போட்டோம் about ஃபர்ஸ்ட் the முடியல fans, and when நம்மளால. you ப்ரோ let them கிம்மிச் down, பேக்ல எது it பெஸ்ட்னு hurts சொல்லுங்க nothing ப்ரோ. more. நான் ஆல்ரெடி I mean, என்கிட்ட you can சாவி do இருக்காரு all the ப்ரோ. right அப்போ preparations நான் and கிம்மிச் still எடுக்கவா? end up on ஆல்ரெடி the சாவி இருக்கு. losing side. கிம்மிச் I ப்ரோ don't think they'll கிம்மிச் be going வந்து there tonight. கிம்மிச் டாப் பிளேயர் ப்ரோ. அந்த Well, thanks பேக்லயே to அவன் Jim. தான் We கிளியர் both வின்னரு. wish you a ஸோ நீங்க very good வந்து evening. வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. டுநைட் பெப்பர் ஸ்டோன்ஸ் இப்போ என்னடா எல்லாருக்கும் ஃபேர்வெல் ஆல்ரெடி கேடிபி போனாதான் வாங்க முடியல. அவ்வளவுதான். இப்ப நகர்ந்து போக கத்துக்க வேண்டியதான் ப்ரோ. ஓகே எனக்கு என்னமோ கிறிஸ்டியானோ என் டீமுக்கு பஞ்சாயத்தோன்னு தோணுது. அதனால அவரை தூக்கி வெளியே போட்டு நல்ல சும்மா ஃபிளாஷ் மாதிரி பறக்கிற ஒருத்தனை கொண்டு வரேன். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னு நேம் வச்சு ஸ்கிரிப்ட் தான் போடுறான் ப்ரோ. 1 வின் பண்ணனா நெக்ஸ்ட் 2 மேட்சஸ் லாஸ் ஆர் ட்ரை. எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் சேம் பேட்டர்ன் தான் கொனாமி. இந்த பேட்டர்னை தான் பிரேக் பண்ணணும். அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். பார்ப்போம். சியாசான் பிக் டைம் வருமா ஃபார் அல்லாசர்? அல்லாசருக்கு பிக் டைம்லாம் வராது தலைவா. ஏன்னா இது டொமஸ்டிக் காம்படிஷன்ல ஷோ டைம் வேணா எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா அது லைசன்ஸ்டான ப்ராடக்ட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கு. அல்லாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இருக்காது. நைட் லைவ் இருக்கா? அது காலம் தான் பதில் சொல்லும். நான் அங்க போறேன்ல, சாமி வீட்டுக்கு போறேன். சீக்கிரமா வந்துட்டேன்னா கண்டிப்பா வந்துருவேன். 9 மணிக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன்னா வந்துருவேன் ப்ரோ. அதுக்கு மேல லேட் ஆச்சுன்னா தான் வர மாட்டேன். கோவை பிரச்சனை இல்லை, நொட்டி விட்டாங்க டிவிக்காவே. என்ன பிரச்சனை தலைவா? நார்மல் மேன் லைவ் இருக்கு நண்பா. ஏ சம்டைம்ஸ் மை கமெண்ட். வாங்க 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 வாங்க. அனிவர்சரி கிஃப்ட் அவ்வளோதானா? ஃப்ரீ எபிக் எதுவும் இல்லையா? ஃப்ரீ எபிக்லாம் இருக்காது. அப்டேட் வரப்போகுது தலைவா 27. ஓகே மக்களே, பொறுமையா ஆடணும். பொசிஷன் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த ஒரு அந்த நாய் பொசிஷன்லயே வந்திருக்கான். பொசிஷன் கொடுக்கக்கூடாது. வாயங்குறதுக்குள்ள பொசிஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் வரானுங்க. ப்ரோ அப்போ சாவிய விட கிம்மிச் பெஸ்டான்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. சாவியை விட கிம்மிச் எல்லா வகையிலும் பெஸ்ட் தான் ப்ரோ. ஸோ ப்ரோ எனக்கு இந்த அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கிற உங்களுக்கு சேம் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு டிஃபென்ஸ் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு தலைவா. அதாவது எப்படி சொல்றது, நான் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரேன்னு வச்சுக்கேன். நான் பிளேயர் 1ல இருந்து பிளேயர் 2க்கு மார்க் பண்ண ட்ரை பண்றேன்னா அவன் பிளேயர் 3 கிட்ட போயிடுறான். அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலா இருக்கு. அதான் ஸ்லோ டிஃபென்ஸ் Noise போட்டு is விளாண்டு just பார்க்க about போறேன். reaching a 10 crescendo. Now as these வயசு two புள்ளைய sides get ready ரேப் to பண்ணி look ரேப் பண்ணி forward. This கொண்டுட்டாங்களா? is யாரியா? football at its finest. வர வர டிஃபென்ஸ் ஓப்பன் அவுட் ஆகுது ப்ரோ. Well, கப்பலா the தான் யூஸ் pre-match பண்றேன். build-up has என்ன been பண்றது? fantastic. கப்பலாவே Now ஓப்பன் it's ஆகுது. the game பண்ண itself. முடியாது தலைவா. மிட்ஃபீல்டர் ரஷ் பண்ணாம விளையாடணும். அதான் இப்ப நான் ட்ரை பண்ண போறேன். பாப்போம் இருங்க. இந்த அப்டேட்ல டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் ஜோக்கு தான் தலைவா. கேட்டா ட்ரிப்ளிங் So பவர் off we ஏத்திருக்கேன்னு go சொல்லுவாங்க. then. ட்ரிப்ளிங்லாம் ஒரு மாதிரி ஏத்தல. டிஃபென்ஸ்க்கு பவர் Look குறைச்சிட்டு at you, ட்ரிப்ளிங்க்கு Jim பவர் ஏத்தலன்னு C, சொல்லி making a difference குறிப்பிட்டு here. தெரியுறானுங்க. Well, Peter, this guy Donnarumma. Oh, it's loose now, and they want to get it back. And he passes it long. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. ஆங்கிள்லயே பாஸ் பண்ண மாட்டீங்களாடா? எங்க இருந்து And பாஸ் here's பண்ணாலும் ஆங்கிள் Marcos. இல்லாம தான் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு நேரம். And that is it. ஒரே பாஸ் வருது சொருகுறாங்க ப்ரோ. And என்ன stopped பிளே it ஸ்டைல் well. ஆடுறானுங்கன்னே Taking தெரிய one மாட்டேங்குது. touch out of it. ஆப்போனன்ட் He had the பொசிஷன் whole விளையாண்டாலும் picture in ஒரே his head, மாதிரி Peter. தான் He மயிராட்டம் didn't தான் even வருது. look at the goalkeeper. லாங் பால் கவுண்டர் விளையாண்டாலும் ப்ரோ கிளேம் பிளே ஸ்டைலே ஏமாத்துறானுங்க Arsenal இவனுங்க. are already chasing the game. They didn't envisage that. புரியுதா இல்லையா? கேம் பிளே ஸ்டைலையும் Mateus. நட்ல வச்சுன்னு பாத்தியா? லட்ல வச்சிருந்தா Now சென்ற it's மாதிரி சொல்றான் Inzaghi. ப்ரோ. Looking to play him in.
உங்களுக்கு டிஃபென்ஸே இல்ல சுத்தமா. Big chance. And it's hit the woodwork and out. Arsenal keep calm in the face of danger. Arsenal really can't go chasing this game too soon. And he'll try from distance. ஸ்மிச்சல் இஸ் ஆன் ஃபயர் கைஸ். ஸ்மிச்சல் இப்படி தான் இருக்கும் மக்களே. பிடிச்ச பவர்லாம் அடிச்சீங்கன்னா உள்ளே விட மாட்டாப்ல. டெக்னிக்கல் கோல் ஹெட்டிங் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல போனச்சுனா தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்னால டிஃபெண்டே பண்ண முடியலையா? Our very first corner. பிளேயர் பொசிஷனிங் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு ஆப்போனன்ட்டோடது. Impressive job. That's it. And they're threatening to fly away here. ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் பிளே ஸ்டைல்ல டெஃபினிஷன் சொல்லு ப்ரோ. ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி நின்னு தாக்கக்கூடிய பிளேயர் ப்ரோ. அதாவது பதுங்கி இருந்து அடிக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபென்சிவ் பிளேயரா இருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாம அவங்களோட பாசிங் குவாலிட்டி எப்பவுமே பெஸ்டா இருக்கும் ப்ரோ. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell. In that they sense the sense. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. Utopia. அவ்வளவுதான் டிவிஷன் 3 ஸ்மார்ட் அசிஸ்டர் தெரியல தலைவா. நான் ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். நான் அது ஏம் விளையாண்டேன். அதனால ஆஃப் பண்ணி விளையாண்டுருந்தேன். There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous 3 டவுன் ஆல்ரெடி எங்கிட்ட கூடயா கம்பேக் அடிக்க முடியும்? 99 times out of 100, the keeper's not getting there. India find a position of real strength now. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. இவருக்கு நெய்மர் எதுக்கு பால் விட்டானே தெரியல. அவன் பால் ஏன் எடுத்தான், பால் ஏன் விட்டானே தெரியல. Davis. Shot could be on. Oh, the ball's loose here. Oh, what a... அங்க பாரு. செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல டிலேட் எடுக்கலாமா ப்ரோ? டிலேட் நல்ல கார்டு. பட் ஆனா கண்டிஷன் பார்க்கணும் தலைவா. ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கவே இல்லை. ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கான்னா கொஞ்சம் டவுட் தான். நீங்க அன்வேரிங்ல இருக்கீங்கன்னா தாராளமா போகலாம். ஸ்கில்லையும் பார்க்கணும். நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ப்ரோ அதுல. Davis does really well to win the ball there. He's going to be disappointed with that. லாங் பால் கவுண்டர்னாலே த்ரூ பாஸ் போட்டா தான் ப்ரோ கனெக்ட் ஆகும். ஆனா இங்க என்னடான்னா அப்படியே கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் மாதிரியா இருக்கு. புரியுதா இல்லையா? லாங் பால் கவுண்டர் குயிக் கவுண்டர்னா பாசிங் பெஸ்ட். லாங் பால் கவுண்டர் பொசிஷன்னா த்ரூ பால் தான் பெஸ்ட். ஆனா அந்த ரெண்டு மயிரும் இங்க வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. Second corner now. Bale clears it away. Very nicely done. It's loose and there's a race for the ball. கரெக்டா இருக்கும் போல இது செட் ஆக மாட்டீங்க. Picks up the shots. நாலு கோல் வாங்குற ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லயே உண்மையிலேயே என் கேம்ல சுத்தமா போச்சு. கம்பேக் அடிக்கலாம் ப்ரோ. டுடே செகண்ட் மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நான் 3 கன்சிட் பண்ணேன் ப்ரோ. இருங்க மாத்திட்டு வந்துறேன். ஃபர்ஸ்ட் சைடுல சுத்தமா இல்ல. நான் நிறைய பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு போனது. ஆனா ஜாஸ்டிக்ல விளையாடும்போது சூப்பரா இருந்துச்சு. கோயிங் வித் இனிகோ ஒரு இல்லை. அவங்க நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ் சிஎம் நிறைய பொசிஷனிங் இருக்கு. ரொம்ப அண்டர்ரேட்டட் கார்டா இருப்போம் நம்புறேன் இந்த பேக்ல. India are having a ball here. He's in plenty of space here. And it's made its way to him. That was a given. It always was. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Well, they may be down, but they're in no mood to go quietly. நூப்பர்ஸ் மாதிரி இருக்கானுங்க ப்ரோ. 3 கோல் 4 கோல் அடிக்கிறாங்க. எப்படி தான் ஒரு டம்ப்ரஸ்டா ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ டிஃபென்ஸ் இல்ல. ரொம்ப அட்டெம்ப்ட் அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. என்னால 3 அட்டெம்ப்ட் தான் வைக்க முடியுது. டேஷா கிளிக் பண்ணி எந்த சைடுல வந்து இடு ப்ரோ. டபுள் டிஃபென்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ட்ரை பண்ணேன். ப்ரோ டபுள் டிஃபென்ஸ் பண்ண தெரியாம ஏயா இருக்கேன். ஏயா நீங்க வேற கவலைப்படுத்துறீங்க. கேம் பிளே ரொம்ப கஷ்டமா தான் ப்ரோ இருக்கு. கஷ்டம் தான் கேக்குறீங்களா கஷ்டமா இருக்குன்றீங்களா? 45 minutes to change their fate. Takes a நல்ல மூவ்மெண்ட் கொடுத்தானுங்களே. கிமிச் பேக்குக்கு எது பெஸ்ட்னு ஒரு வீடியோ போடு ப்ரோ. கண்டிப்பா தலைவா. Davis.
That pass isn't the best. லாஃப்டட் பாஸ் தான் சரி அங்க நிக்கிறானே தாண்டி போய் போடலாம் சரி கிரவுண்டடா போட்டாதான் பிடிச்சு போறானு சொல்லிட்டு லாஃப்டட் போட்டா Played right into his லாஃப்டட்லயும் path. மயிராட்டம் போகுது என்னால நிப்பாடவே முடியல ப்ரோ போடு சர்னு வரானுங்க த்ரூ போட்டு போயிட்டே இருக்கிறானுங்க நான் த்ரூ போட்டா மட்டும் பி மாதிரி ஆப்போனட் காலுக்கு போய் நொட்டுது Utterly ideal. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was பிளாக் பாத்தீங்களா இதே மாதிரி தான் ப்ரோ நானும் த்ரூ போடுறேன் என் த்ரூ மட்டும் என் பிளேயர் எடுக்கவே முடியறானுங்க India are at the peak of their powers. அட மயிறுகளா மொத்த நான் போட்டது இப்ப ஸ்ட்ரைக்கர்ங்கடா India நடுவுல சேபி மயிர் எங்க இருந்து வந்தானே தெரியல நான் நெய்மார்ட்ட இருந்து ஒன் டச் பாஸ்ல அழகா உள்ள ஓடிட்டு இருக்கான் ஓபன் பாஸ்ல போயிட்டு இருக்கான் இந்த பாஸ் பாருங்க they're setting themselves up for the counter attack. It's plain and simple. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defense and keeper. come on Pato வரலாம் பாருங்க Donnarumma tries to clear. டிஃபரன்ஸ் பாருங்க காலையும் கையும் தூக்குறானுங்க சும்மா எல்லாம் பிளாக் Zanetti. Nicely shaped ball. And this is goes for a shot. Well, now it's சின்ன கார்மெண்டாடி உண்மையிலே கேம் அமானுஷமா இருப்பது அப்படின்றது என் லைஃப்ல தான் பார்க்க முடியும் மத்த ஸ்டீமருக்கும் எப்படி தெரியல எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி இல்லையா டீம்ல டீம் கெமிஸ்ட்ரி குப்பையா இருக்கும் ஆட்டோ டீம் போட்டுட்டா பிளிட்ஸ் அடி ப்ரோ எங்கேயோ பால் பொசிஷனே வைக்க முடியலன்ற பிளிட்ஸ் அடின்றீங்க இந்த அப்டேட்ல பிரஷர் ஸ்டைல் ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ அது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் தலைவா நிறைய உள்ள போகுது தலைவா and that means just one thing match ball. Well, he's been on a crusade and his first goal seemed to பாருங்க ஒரு பாஸ் பாத்தீங்களா இல்லையா சிபிக்கு வந்துருச்சு seems looking so easy, almost too easy here. Oh, that's well spotted. Coming on the field is number 9. And this is Cruyff. Substitutions taking place. ஃபுல்லா பிளாக் ப்ரோ இந்த மாதிரி இன்டர்செப்ஷன் நடுவுல இன்டர்செப்ஷன் ஆகுது அதான் ப்ரோ எனக்கு காண்டு மயிராகுது Now there's a fine ball. No way through, so back it comes. ஆப்போனன்ட் சும்மா தான் ப்ரோ விளையாடுறாங்க நல்ல பிளேயர் கூட கிடையாது அவன மேட்ச் அப் தான் ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ மேட்ச் அப்ல தான் ப்ரோ பரவாயில்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி இதுல விளையாண்டல அதுல ஒரு சில சினாரியோல அது பெஸ்ட் அதான் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றது தான் பெட்டர் ப்ரோ 6 கோல் அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ நான் இப்பெல்லாம் ஒரு நூபு கிட்ட டிவிஷன் 3ல நான் 6 கோல் வாங்கினது கிடையாது டிவிஷன் 1ல வாங்கியிருக்கேன் 2ல வாங்கியிருக்கேன் 3லலாம் வாங்கினதே கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மட்டமான கேம் பிளேயா ப்ரோ நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் Substitution in progress. He's had it taken off him. One further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Donnarumma. And it's Marquinhos. Donnarumma. And he's lost his minute has been indicated. And that's a good finish. 6 கோல் அடிக்கலாம் ஆனா ஒரு கோல் அடிச்சாலும் சிறப்பான சமூகத்தை இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிக்கும் and it has proven costly. சீனு ஜெயிச்சிட்டோம்னா மூடிக்கிட்டு போகணும் அதை விட்டுவிட்டு இந்த கோல் கீப்பர் வச்சு நான் புடுங்குறேன் அப்படியே இது நொட்டுறேன் கேட்டாங்க அவங்க கிட்ட டிபிடி வாலஸ் செருப்புடி வாங்கிட்டு போ வா கோல் அடி பார்ப்போம் has given their people something to smile about. All the way back. Time added on 4 minutes. There will be a other country going worse. Opposite. வாங்கலாம் கொழுப்பு ப்ரோ ஜெயிச்சிட்டோம்னு தெரியுது நான் தோத்துட்டேன் நான் ஒத்திக்கிட்டேன் நான் பிளேயரை பிரஸ் பண்ணாம நின்று இருக்கேன் கோல் கீப்பர் வச்சு வெளியில பண்றதுலாம் அது தப்பு இல்ல 13 அட்டம் ப்ரோ என்கிட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு ப்ரோ பிளேயரே கிடையாது Hello everybody and how do you reflect on what we've seen? நிறைய பேர் டபுள்ஸ் பொசிஷன் வச்சு விளையாடுறாங்க நான் ரெண்டு டபுள்ஸ் வச்சு விளையாட பாக்குறேன் அடுத்த மேட்ச்ல ஏதாச்சும் பெட்டர் ஃபார்மேஷன் சொல்லுங்க கைஸ் நெய்பர் ப்ரோ கொலை பண்ணது புரியல நெய்பர் ப்ரோ கொலை பண்ணது ஓ பக்கத்து வீட்டுக்காரனே வா அட கடவுளே பக்கத்து வீட்டுக்காரன் டிவிகே காரனா அப்புறம் எப்படி டிவிகே வந்து பொறுப்பேற்கும் ப்ரோ எந்த கட்சியும் பொறுப்பேற்க முடியாது ப்ரோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கா அக்கௌண்டபிலிட்டி வரணும் ப்ரோ இப்ப நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னா என் வீட்டை சுத்தி குப்பை இருக்குன்னா அதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு இப்ப
இப்போ கார்பரேஷன் வந்துட்டு சரியா க்ளீன் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல பழி போட முடியுமா? நான் தானே ஜன்னல் வழியா தூக்கி போட்டேன். நான் தானே கதவு வழியா வெளிய தூக்கி போட்டேன். அப்போ குப்பை என்னோடது. அந்த மாரி இவங்க எடுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. டப்புனே ஒர்க் ஆகல ப்ரோ. சம்டைம்ஸ் நெறைய டைம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. பரவால்ல. ஐ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் திஸ் கேம் ப்ரோ. ஃபக்கிங் ஃப்ரீக்கிங் டிபிடி வாலா. எனக்கு தெரிஞ்சு டீகா வந்துட்டு இதுல வந்திருந்தால எனக்கு அப்பவும் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இந்த இஷ்யூ இருந்துச்சு. அப்பயும் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன். 4213 லெட் மீ ட்ரை. இப்போ அவனுங்க பண்றதே நம்ம அவனுங்களுக்கு பண்ணுவோம். எல்லாம் இப்படி தானே வைக்கிறானுங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம். 5 டிஃபென்ஸ் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஃபார்மேஷனை மாத்தி டாக்டிக்கா மாத்தலாம்னு பார்த்தா அந்த நேரத்துல எப்படி தூக்கிட்டு வந்துடுறாங்க. இதோட மனசாட்சி இல்லாத மிருகங்களா இருக்கானுங்க ஒரு ஆப்போனன்ட். ப்ரோ முடியல ப்ரோ. ஸ்டில் நாட் டவுன்லோடு. பேசாம நெக்ஸ்ட் Thursday அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. சிம்பிளா விட்டுருத்தல. டிஎம்கே தான் இப்படி சொல்லிட்டு தான் ப்ரோ ஓட்டு கேட்டாங்க. மாற்றம் வேணும் விஜய். மாற்றம் வேணும் ப்ரோ. இப்போ அப்படித்தானே சொன்னீங்க. இப்போ வந்து நாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ரேப் வராது அது வராதுன்னு. இப்போ உங்க ஆட்சியில நடந்திருக்குல்ல. அப்போ பொறுப்பேற்றுக்க வேண்டியதானே டிவி ப்ரோ. எந்த கட்சியும் ப்ரோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் ஒரு கண்கட்டி வித்த ப்ரோ. நான் தடுக்க முடியாது. அதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கதை நீங்க இதை வச்சு அந்த விஜய் ஓட்டு வாங்கியிருக்காருன்னா உண்மையிலே நீங்க வந்து ஓட்டு போட்டவங்களாம் முட்டா பைய ப்ரோ. ஊருக்குள்ள ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்றாங்க. ஒரு பொண்ணை அந்த பொண்ணை எது ஸ்டாப் பண்றாங்க. இல்ல ஒரு பொண்ணை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஈப்டீசிங் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு அந்த பீப்புள் தான் காரணம். கட்சியோ இல்ல தலைவர்களோ கிடையாது. இல்ல நாங்க ரேப்பை தடுக்க விடுவோம். நாங்க ரேப் நடக்க விடாம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஆட்சி அமைச்சு தருவோம் அப்படின்னு ஓட்டு கேட்டான்னா அவனுக்கு ஓட்டு போடுறவன் தான் பைத்தியக்காரன். எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியும்? இப்போ 1 கோடி தமிழ்நாட்டுல 10 கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா 10 கோடி பேருக்கும் தனித்தனி போலீஸ் படம் வைப்பீங்களா? நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஆம்பளை பசங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஓகேப்பா இவங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆம்பளை பசங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாலோ பண்ணி வைப்பீங்களா? இல்ல with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English top flight. He is Mikhail Silvestre. His game was all about versatility and durability, Peter. An astute defender in the middle, a fine ball carrier with a good engine, went out wide. Yeah, and you can expect another busy shift from him here. He's never shy. Oh, that's fabulous. என் டிஃபென்ஸ் எங்கடா போகுது? Goal! Arsenal! Everyone waiting for ஆட்டோ the டிஃபென்ஸ் cross. ஜோக் but மாதிரி he இருக்கியா? had other எனக்கு நீ ideas. வாங்க. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite எப்படியா? outrageous. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And Messi! அதான்ப்பா அட்டெம்ப்டே வச்சிருக்கேன். அப்பா 3 மேட்ச்க்கு அப்புறம் தான். From the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. He's in a great position here. ஆஃப்சைடு அது நட போங்கடா டேய். He's managed to get himself இந்த கேம் அழிச்சு விடுறத விட வேற வழியே இல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு வியாழக்கிழமைக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு விடிவு காலம் பிறக்க போகுது. பென்பில் பிளேயர் ஆஃப் தி ரேங்க் அப்டேட் ப்ரோ இன் ப்ரொஃபைல். அது இந்த வீக்ல அப்டேட் ஆகும் இல்லையா? 1 மந்த்க்கு ஒரு தடவை. He's got that wrong. கோல் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. பின்ன நான் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணி இப்போ கம்பேக் அடிக்கிறதுல எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? கோல் அடிக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கு. இதுல கம்பேக் மயிர் வேற. Snuffed out the danger. He's a sharp little ball here. இருக்கு பாய். வர வர என் கேம் பிளே ரொம்ப மோசமா போகுது பாய். வழி சொல்லுங்க. என்னால முடியல. Bele receives it in a wide position and the keeper beats it away. Chouameni. They've got to be quick moving this forward. And he's got the beating of his man. எப்படி ப்ரோ 95 100 ஆக்சலரேஷன் ப்ரோ. அவனை சேஸ் பண்ணி ஓடுறானுங்க. பாத்தோவே. Great run, just a shame the finish let him down. ஜோக்கு பாண்டிங்கடா கேம் வேணா. ப்ரோ ஒரு ட்ரிக் எல்பிசி ஆப்போனன்ட் இருந்தா பொசிஷன் கேம், QC ஆப்போனன்ட் இருந்தா எல்பிசி. We have our very first corner. தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் அந்த மாதிரி பிளே ஸ்டைலுக்கு நான் ஏக்க போறது. He wants to go back. And now a sudden chance to counter. He's shifting through the gears here. Oh, that's a vigorous challenge. அருமையான டாக்கிங். That's the throw. கம்பேக் அடிக்கலாம். ஒரு கோல் தான் இருக்கு. நம்பிக்கை தளரோட கிறிஸ்டோ. 2 CF ஃபார்மேஷன் போயிடுங்க கிறிஸ்டோ. 3 CF ஆடிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு மேல 2 CF பண்றியா? நியாயமா அது? Just coming up to the 30-minute mark. இந்த மாதிரி பாஸ் தான் ப்ரோ நான் எனக்கு கேம் பிளே கெடுக்கிறதே இதுதான் ப்ரோ. இப்ப பாத்தீங்களா இல்லையா? நான் மெஸ்ஸி அழகா உள்ள நிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு த்ரூ அடிக்கிறேன். இந்த மாதிரி த்ரூவே வாங்க மாட்டேங்கிறானுங்க. த்ரூவே போக மாட்டேங்குது. வாங்க மாட்டேங்கிறான்றது ரெண்டாவது. இது த்ரூ மாதிரியா போச்சு?
நெய்மாருக்கு பாஸ் அடிக்கிறா டி பாக்ஸ் கிட்ட வந்துச்சுனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேயருக்கு கரெக்டா போய் சேரணும். அதுதான் ரூல்ஸ். Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. There's the shot. நல்ல சேவ். தப்பு ஆனா ஏன் மேல And the மிஸ்டேக் அந்த keeper has இடத்துல. reacted LMF so ஆர் quickly ஆர்எம்எஃப் ஒரு there. LMF Really ட்ரை anticipated பண்றா that இருங்க. well, didn't he? பொறுமை சாமி பொறுமை. எதுக்கு டிஸ்பிளேல பவுடர் போட்டா மட்டும் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஈஸியா ரெடிங் தடுக்க விளங்குமாடா. And now they can clear their lines. Real chance. அவங்களுக்கு எவ்வளவு டைம் கிடைக்கும் பாருங்க ஷூட் பண்றதுக்கு. ஆனா எனக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ற எங்க பண்றான் பாருங்க. எவ்வளவு வரீங்களா எனக்குனே வரீங்களாடா. They'll get the reward if they can stick at this. And here's Dembele. Messi, very much a man of this moment. De Bruyne. De Bruyne. நான் கிளியர் தாம்பரம் பண்றேன் என்னால வேற எதுவுமே பண்ண முடியல. He's lucky his mate was wide awake to them. 2 added minutes has been in the game. Perfectly measured. வந்துட்டா வீரா மின்னல் வால் வீசும் குருவாளான்ற ஒரு அருமையான ரன் ஃப்ரம் பேட்டோ தான் கோல். இப்ப ஆப்போனன்ட் என்ன மாதிரி நிறைய தோல்வி கண்டுட்டு வந்திருக்கான் போல. கண்டினியூஸ் லூசிங் போட்டு வச்சிருக்கான். அது லூஸ்கி ஸ்பெல்லிங் தப்பு. For their attitude, for their application. பாவப்பட்ட ஜென்மமா இருப்பான் போல. கண்டிப்பா வடக்குனா தான் இருக்க முடியும். இந்த மாதிரி ஈஸி இதுல எல்லாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்றாங்க. இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணு ப்ரோ. அதெல்லாம் போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது தலைவா. இங்கிட்டு வரவன் வந்துட்டு தான் இருக்கான். என்ன போட்டு அடிச்சுட்டு தான் இருக்கான். இருக்கு தலைவா ஆல்ரெடி போட்டு தான் வச்சிருக்கேன். Well, they've gone toe to toe for those 45 minutes, and at half time the score is 1-1. மெஸ்ஸி நீங்க கீழே வர தேவையில்லை. கவுண்டர் டார்கெட்ல மேலே இருந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணுங்க. மேனுவல் ஆர் ஆட்டோ ஸ்விட்ச் ப்ரோ. மேனுவல் தான் ப்ரோ. ஆட்டோ ஸ்விட்ச் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஹாலா எமால் பேக் போலாமா இல்ல காயின் சேவ் பண்ணலாமா? எமால் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ பேக்ல. செம்ம ட்ரிப்ளிங்லாம் சூப்பரா இருக்கு. Well seen. Saw that coming. That was well played. இந்த பாஸ் தான் ப்ரோ அந்த கிளட்ச் பாஸ்னு சொல்லுவோம்ல. எனக்கு இப்ப அந்த பாஸ் நெய்மாருக்கு போன பாஸ் வந்து கரெக்ட்டா கவுண்ட் ஆயிருச்சுனா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Pass isn't the best. Oh, super ball. அம்மா ஐயோ இது எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்க. அது வேற யாரோ பண்ண பாஸ். இங்க ஒரு டிஃபரெண்ட் ரெண்டு பேர் ஜோக்கா நின்னுறாங்க ப்ரோ. இப்படி தான் ப்ரோ எனக்கு எல்லா மேட்ச்லயும் கோல் ஆச்சு. ப்ரோ இது வரைக்கும் நான் விளையாண்ட எல்லா மேட்ச்லயும் எனக்கு கோல் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஆப்போனன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் என்னமோ பண்ண தெரியாம நின்னுறான்ல. இதே தான் ப்ரோ எனக்கு நடந்துச்சு. Peter, I can tell you that was nothing short of a cold-blooded execution. Well, this is what we've been waiting for. I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Cafu got a long way forward to join the attack. And here's Batistuta. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Arsenal are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Great ball if he can get there. Big chance! Ronald takes a shot! So with the clearance. சாவியேஜ் அடிச்சுக்கலாம் போல. ஹலோ கிறிஸ்டோ வாங்க ப்ரோ. சலீம் சாத்ராக்கு நீ வந்த நேரம் தான் கோல் வந்திருக்கு. இவ்வளவு நேரம் என்ன போட்டு துவச்சு தொங்க விட்டுட்டாங்க. அடி மேல அடியா விடுது. ஃபைனலி நெட்வொர்க் மாத்தியாச்சு. இனிமே தான் நிம்மதி. De Bruyne. நான் கோல் கீப்பர் அடிச்சு புளையற பறக்குறோம். என்னடா நடக்குது இங்க ஃபீல்டுக்குள்ள? யாரா அடிக்கலா? செட்ல புரிஞ்சிக்க முடியல கேம். சீரியஸ்லி சொல்றேன் ப்ரோ. I was feel like எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாத ஒரு பிளேயர் மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் ப்ரோ. Let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. ஸ்கில்ல பண்றான் ஆனா எப்படி அடிச்சு எடுத்து போறான் பாரு ப்ரோ. சேவ் ப்ரோ காலி. வந்தாட்டா கீப்பர் ஸ்மிச்சல் இப்படி தான் ப்ரோ. ஸ்மிச்சல் இஸ் அமானிஷன். நாளைக்கு வராப்பல எடுத்துக்கங்க. அருமையான பிளேயர். Arsenal have their second corner now. கோல் அடிக்கணும்னாலும் நான் தான் முடிக்கணும். அப்புறம் கோல் அடிக்கணும்னாலும் நான் தான் முடிக்கணும். And it's hoisted clear. Can he get on the end of this?
Arsenal have the chance to go the other way. பேட்டோக்கு தான் நான் பால் போட்டானே And யாருக்கு the வந்துச்சு pass is பாத்தீங்களா நீங்க? intercepted. And it's Neymar. என்னடா டச் இதெல்லாம்? அதே ஷோல்டர்ல தான் டச் வாங்குறேன். நான் ஆக்சலரேஷன் ஃபர்ஸ்டே கொடுக்கலடா. And here's Batistuta. That's a finish. இப்ப பாத்தீங்களா அந்த நெய்மார் அந்த பால் வேஸ்ட் பண்ணாத ப்ரோ இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது ப்ரோ. கேம் ஃபுல்லாவே ஒரு மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. ஈஸியான பால் யாது. What a காசு இல்லப்பா. contest. சிங்கிள் பூஸ்டர் ரெக்கார்ட் மேனேஜர் ட்ரை Exactly what பண்ணு you ப்ரோ. want to ட்ரை see பண்றேன் from ப்ரோ. your players. Courage. Fight in the face of ஓ இப்பதான் adversity. You ஜெயிச்சிடலாம் ஒரு couldn't ask ஒளிவட்டம் for much வந்துச்சு. more. ஒளிவட்டத்துல கொஞ்ச நாள் கருத்து And போயிட்டு that அடிச்சு was விட்டாங்களே. as close to certain as நம்பிக்கை could தான் be. வாழ்க்கை கஷ்டம். Dembele really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So again, we have clarity. Arsenal really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. அடிச்சு தூக்கி போட்டுல வரானுங்க. Alonso pitches it off him. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. It's a lovely big pass at time. Davis. நெய்மாரால மட்டும் தான் கேமை மாத்த முடியும். ஆனா நெய்மாருக்கே பால் போட This is it then, now or never. Has a look up and drives it forward. முடிஞ்சது. டை. And that's it. கடவுளே. So it's இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? டிவிக்கே தான். battling சிங்கிள் qualities. பூஸ்டர் ரெக்கார்ட் மேனேஜர் ட்ரை பண்ணு ப்ரோ. இரு ப்ரோ. கப்பல்ல வச்சு விளையாடுறோம் ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் கொஞ்சம் தோத்தாலும் பரவாயில்லையா. 2 மேட்ச் கண்டினியூஸா விளையாண்டாதான் அவங்க நல்லா விளையாடுவாங்க. The most likely இப்போ போய் outcome மாத்தணும்னு we've had வச்சுக்கோங்களேன். out of the முடிச்சு விட்டுருவாங்க. this game. இல்லடா ஸ்டார்டிங்ல எடுத்துட்டு வந்துருங்க. ஆல்ரெடி 2 மேட்ச் போச்சு. ஆனா நல்லா தான் மக்கள் விளையாண்டுட்டு இந்த மேட்ச்ல. And as the fans make their எது way நான் home, தானே so must we. ஹோம் மேட்ச். Good இன்னொன்னு evening ஒரு to டைம் you. அவன் தான் பெஸ்ட் வச்சிருக்கான். CR7 அல்ல சார் பிக் டைம் வருது ப்ரோ. வராது. ஒன்லி ஷோ டைம் தான். ஆப்போனன்ட் டைம் கண்டினியூஸ் லாஸ். அதான் சொல்றேன் அவன் எக்கே சம்திங் அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். சரி வாங்க 2 பேரும் லாஸ் ஆனவங்களுக்கு ஆறுதல் பரிசுன்ற மாதிரி கொனாமி வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டான்? போ 2 பேருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போங்கன்னு தட்டி விட்டான். ஸ்கிரிப்டட் ப்ரோ இந்த பொட்டைங்க சும்மா நடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நாங்கெல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பண்ணல புடுங்கலாம்னு சொல்லிட்டு பச்சே ஏமாத்துறானுங்க. இத ஸ்கிரிப்ட்னு இல்லாம வேற என்னன்னு ப்ரோ சொல்றது எனக்கு தெரியல. வாட் டிட் யூ கால் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங் ப்ரோ? என்ன பண்ணாலும் நான் கோல் அடிக்க விட மாட்டேன். நீ ஜெயிக்கணும்னாலும் நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன். அவன் ஜெயிக்கணும்னாலும் நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன். இதுக்கு பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. யாருன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கைஸ். தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா. இந்த நெய்மார் ஷோல்டர்ல போயிட்டு பால வாங்கினா பாருங்க. அப்பயே நான் தோத்துட்டேன். அப்பயே மேட்ச் கதை முடிஞ்சது. எனக்கு அப்பவே தெரியும். முடிச்சுட்டேன். 10 லட்சத்துக்கு கீழே ப்ரோ. 4 லட்சத்துல இருந்தேன் ப்ரோ. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 30 லட்சத்துல இருக்கேன். இந்த 2 வீக்ல கேம் பிளே சுத்தமா போயிருச்சு. ஸ்கேம் நானி லாலி லீகல் அதேதான். 4 டவர்ல வர மறுபடியும். வணக்கம் கிறிஸ்டோ ப்ரோ. வாங்க. பாலிடிக்ஸ் ஸ்கேம் நானி கிரிப்டிக் பிரேக் பண்ணுங்க. I'll try bro. I'll try my best. Okay. பொசிஷன் எடுக்கணும் முதல்ல. பொசிஷன் கெயின் பண்ண கத்துக்கணும். டிஃபென்ஸ் பண்ண கத்துக்கணும். அப்புறம் அட்டாக் அடிக்கணும். நான் காயின் ஈவெண்ட் விளையாடுறது இல்ல. மென்டல் ஹெல்த் முக்கியம்ல. அதுதான் ப்ரோ. ஏஐ மேட்ச் விளையாடு ப்ரோ. மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எனக்காக ஒரே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி ப்ரோ. மெஸ்ஸி ஒரு ஆள் தான் போன மேட்ச்ல நல்லா விளையாண்ட மாதிரி இருந்துச்சு. மெஸ்ஸி வராப்புல மக்களே. மெஸ்ஸி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து காயின் கொடுத்து எடுத்ததுக்கு வேஸ்ட்டோன்னு நினைச்சேன். பையன் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ரைட் விங் லெஃப்ட் விங் ஏதோ இந்த விங் பேக்ஸ் மயிரங்களை தான் டிஃபென்ஸ்ல போடணும் போல. ரைட் பேக் லெஃப்ட் பேக் தான் டிஃபென்ஸ்ல போடணும் போல. ஏன்னா அவனுங்க தான் உள்ள விட்டுறானுங்க பால். லாங் ஸ்ட்ரீம் டுடே தெரியல ப்ரோ. பசி எடுத்துச்சுன்னா போயிடுவேன் ப்ரோ. பசி எடுத்தேன்னா நானாவே இருக்க மாட்டேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் கேம்பெயின் என்ன ப்ரோ? எனி கேசஸ்? அடுத்தது இதுதான் நேஷனல் கேம்பெயின் தான். அதாவது எப்படி சொல்றது,
இன்டர்நேஷனல் ஈவென்ட்னு சொல்லிட்டு இப்போ கிளப் கேம்பெயின் கொண்டு Oh, what வந்தானுங்கல்ல, a நம்ம sight this சாம்பியன்ஸ் is. லீக் The ஸ்டார்ட் colour, ஆகிறப்போ அந்த the மாதிரி கொண்டு வராங்க choreography, the camaraderie. Everybody The fans have pulled out all கழுத்து the வேற stops வலிக்குது. to make this a monumental eFootball occasion. 2027 எப்போ ப்ரோ? அடுத்த மந்த்ல ஜூன் லாஸ்ட்ல வரும்னு Colours சொல்லிருக்கானுங்க. vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. லாங் ஸ்ட்ரீம் So it's பண்ற down அளவுக்கு to என்கிட்ட business எனர்ஜி here. இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I get the feeling, Peter, that this guy, Michael Elise, will be very much on show here. He's, I think, superb in that position on the right-hand side. I don't want to see him moved anywhere else in the team because he's expert in that area. And I think the next phase in his career now is to start scoring என்னடா more பண்றீங்க goals. பாரு. He's already pretty proficient at that, but he's good enough to add many more goals to his game. And he could do some damage here too. Yeah, he'll be looking for a goal or two. That's really well manoeuvred. Rocks it out wide. ஏடா எடுத்து Wasn't the தொலையறா. greatest of balls. தூக்கிட்டு வா, தலையை தூக்கிட்டு வரானுங்க, அடிக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி டிவைஸ் ப்ராப்ளம். சேஞ்ச் யுவர் ஃபோன் அட் கேம் பிளே. Cannavaro is there and he can pick it up. மை லாஸ்ட் 6 மேட்சஸ் வின்னு லாஸ் வின்னு லாஸ் வின்னு. மை லாஸ்ட் மேட்சஸ் லாஸ்ட் 10 மேட்சஸ் எல் தான் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ போன மேட்ச்ல மட்டும் தான் டை. Spread it left. And that pass just didn't quite work. And he was clearly disappointed with that pass. Bumazunam clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Pele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Well, that is பாலை good. கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. எப்ப Super 103 running, sharp மெஸ்ஸியே movement, came மெஸ்ஸியே up பால் against கண்ட்ரோல் பண்ண a முடியலடா. defender எவனை who வச்சு was கண்ட்ரோல் பண்றது? ever so. Oh, he's been caught on it ஐயோ here. கர்மத்தை. Space for him to turn and look. என்னையா இதுவே அடிக்க அக்சலரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் Well, அடிக்க that மாட்டேங்கிறான். defending is unapologetically persistent. It's almost personal, but it had to be. பிளாக். மெஸ்ஸி வச்சு அடிச்சிருக்கலாம். அன்டாப் பிளிட்ஸ் Well, a அடி throw ப்ரோ. in. பிளிட்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு ஆங்கிள் ரொம்ப முக்கியம் தலைவா. ஆங்கிள் முக்கியம். 1-2 செகண்ட் தேவைப்படும். அப்பதான் ஃபினிஷ் பண்ண Well, முடியும். neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. He has found the way and he shoots. ஃபர்ஸ்ட் கோல் உனக்காக ப்ரோ. மெஸ்ஸி அடிக்கல. அது இது சிஎஸ்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சே நீங்க சொல்றது. Joy. ஆமா அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. ஒரு பேட்டை ஓடிட்டு இருந்தான்ல, So டக்குனு we have ஏன் the பிரேக் first அடிச்சு goal. ரிவர்ஸ்ல வந்தானு எனக்கு தெரியல. Listen, when it அவன் comes உள்ள to goals, வந்திருந்தானா பாஸ் Peter, in போட்டுருப்பான் ப்ரோ. this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Neither of these two want to come off second best. Neymar has the space to scheme. Now it's Elise. Xavi Alonso. Now it's Bale. Bale gets on his bike and on the move. Plenty to aim at here. Oh, the ball's run loose here. ஆ Abiati claims. நல்ல ட்ரை. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Well, quality clearly deserted him at the crucial moments. Encouraged the pass with intelligent run, but the pass just lacked pace. And would have been quick to recover this. ஆப்போனன்ட் கடந்து தடுமாறிட்டு இருக்கான். 69 லாஸ் 72 வின்னு. மகாலி கீதா. நீங்க தான் ப்ரோ காட்டுல ப்ளே பண்ணிருக்கீங்க. 10 மேட்சஸ் யூசிங் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் 7 வின் 1 டிரா 2 லாஸ். இது நல்லா இருக்கு பாய். அட கடவுளே. மனச புண்ணாக்குறீங்க. நான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணா அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. நம்மளுக்கு செட் ஆகல ப்ரோ. எனக்கு சீரியஸ்லி ஐ டோன்ட் நோ வை இட்ஸ் ஹேப்பன் டு மீ அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல. மேபி நான் வந்து டெம்பர் மாத்தி பார்க்கறேன். 100 ரூபாய் செலவு வச்சா தான் சரியா இருக்கும் மகாலி. எங்கமா இருக்கு? Do you change the network connection today? ஆமா தலைவா மாத்திட்டேன். அதான் கொஞ்சம் ப்ரோ நெட்வொர்க்ல இப்ப பஞ்சாயத்துல சூப்பரா இருக்கு தலைவா. ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா இருக்கு. பட் ஆனா என்ன பஞ்சாயத்துல எனக்கு இப்ப கேம் பிளே வர மாட்டேங்குது. நான் நூப் கேம் பிளே விளையாண்டு நூபாவே மாறிட்டேன் ப்ரோ நானு.
Arsenal definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Messi. And the pass is intercepted. Now it's Del Piero. Ibrahimovic. And they can counter here. Lovely pass, but can he get there? Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. And this is Shevchenko. And he gets rid in a hurry. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Good read, needed to be. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Happy afternoon, bye. அரே போதையில விளையாண்டாதான் இந்த கேம் அமேசிங்கா அதுக்கும் போல மகளே. நமக்கு எவ்வளவோ திரை பண்றோம். இந்த டிவிடி நாமை நமக்கு ஆப்படிக்கிற மாதிரியே சில விஷயங்கள் பண்றோம். He's quick to return it. நல்ல டிஃபென்ஸ், சரியான டிஃபென்ஸ். Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're looking a whole lot more urgent now. Tries one from range. Smithel on fire, guys. That's what you call inspired Smithel goalkeeping. defense confident is offering a right smile there. Messi கேக்குறாரு. Threads one in. Oh, well measured. He's having a shot. Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Somewhat off target. Command நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கு இப்போ. Now it's Del Piero, and this is Ibrahimovic. He's shifting through the gears here. Beyond the defence. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Arsenal clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Searching pass is played there. Platini is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well played. Shevchenko. Well, he got rid because ஓடுங்க பேலே, அழுத்துங்க பேலே, ரஷ் பண்ணுங்க, விடாதீங்க, கொல்லுங்க. டாப்ல மெஸ்ஸி மட்டும் ஆன் டார்கெட்ல வந்திருந்தாருன்னா பால் நமக்குயா. The final 5 minutes. Now it's Pato. That's a good ball out wide. And that looks a decent ball. Picked out brilliantly. இவரு எதுக்கு ப்ரோ இவ்ளோ பச்சை ஏன்டா இவ்ளோ பவர் வைக்கிறீங்க? நான் தொடவே இல்லடா பால. ப்ரோ ஏதோ பஞ்சாயத்து இருக்கு ப்ரோ. இந்த இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் டச்சே வைக்கல, ஆனா பாத்தீங்கன்னா சர்ன்னு பால் எவ்வளவு தூரத்துக்குள்ள போயிருச்சு. Finally we did it with ரைக்கார்டு பிளேயரா மட்டும் கிடையாது, நான் மேனேஜராவும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன்டான்னு ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காப்ல டிவிஷன் 3ல. ஆல்ரெடி நம்ம டவுன் கிரேட் ஆயிட்டோம். டிவிஷன் 1 போக டீம்ல இருக்கு இங்க நடந்துடுங்க. பேட்டோ வெரி பேட் டச் ப்ரோ. பேட்டோன்னு இல்ல, ஒரு நெய்மாரே டச் பேடா தான் ப்ரோ பண்றான் போன மேட்ச்ல. கேம் பிளே எப்படி இருக்கு ப்ரோ? நல்லா இருக்கிற மாதிரி இல்ல. உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஸ்பிரிண்ட் கமாண்ட் இது. ஸ்பிரிண்ட் கமாண்ட் கொடுக்கறது மூலமா பால் கையில இருக்கிறப்போ ஓகே ப்ரோ. இல்ல பால் ரிசீவ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஸ்பிரிண்ட் ஆகுதுயா. ஃபர்ஸ்ட் டச்சே வந்து ஹெவியா இருக்கு. இது தப்பு தலைவா. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அப்படி இருக்காது. அக்சலரேஷன் ஃபர்ஸ்ட்க்கு ஏத்தி வச்சிருக்காங்க பவர். ஓகே, பேத்தோக்கு பதிலா ரீப்ளேஸ்மென்ட் கொடுத்து பாப்போம். பேட்டா நல்லா தான் இருந்துச்சு. பேட்டா வைக்கலாமா இல்ல கொடூர கில்லரா இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தர வந்துடவா? இது மாதிரி ஜிம்மியோட ஏ கண்டிஷன். ஆமா, ராஷ்ஃபோர்ட் சீட் இருக்கு. அக்சலரேஷன் பெஸ்ட் கார்டு இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட ராஷ்ஃபோர்ட். பிளே வித் மக்களே, பாட்டு பாத்தீங்களா? வேர்ல்டு கப் சாங் சக்கீரா ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. நல்லாவே இல்லை. சும்மா சக்கீரா அந்த பேரை யூஸ் பண்ணிட்டு என்னத்தையாச்சும் போடணும்னு போட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ.
நல்லாவே இல்ல தலைவா. நீங்க கேட்டீங்களா மக்களே ஷக்கீரா பாட்டு? ஷக்கீரா ஷக்கீரா. என்ன ப்ரோ இன்னும் டிவிஷன் 1 ரீச் ஆகலையா? டிவிஷன் 3 இப்பதான் டிவிஷன் 2க்கே வந்திருக்கேன். டிவிஷன் 3க்கு போயிட்டு மறுபடியும் 2க்கு வந்திருக்கேன்யா. சேஞ்சிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நானு சேஞ்சிங் ஸ்கிரிப்டான்னு பார்த்துட்டேன் ஒரு நிமிஷத்துல. டைம் ஆகியா பிளேயர் கேம் பிளே ஓசோ ஆகும். கண்டிப்பா நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். 2010 சாங் வாஸ் நோட்டட் ப்ரோ. ஆமா நல்லா இல்ல. வெஜ் பிரியாணி டுடே நான்வெஜ்ஜுக்கு பட்ஜெட் இல்ல. ஓ மை காட். இங்க அவனுக்கு பிரியாணிக்கே பட்ஜெட் இல்ல. அவனுக்கு வெஜ் பிரியாணி இருக்குன்னு வருத்தப்படுறாங்க. நல்லா சாப்பிடியா? வேர்ல்டு கப்புக்கு காசு காசு கேட்க நடக்குது. வேர்ல்டு கப்பு காசு கேட்க பரவாயில்ல. எல்லாமே அப்படி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. மார்க்கெட்டிங் தான் ப்ரோ இப்ப எல்லாமே. ஆனா இது யூஎஸ்ல கொடுத்துருக்க கூடாது ப்ரோ. வேற எவனுக்காச்சும் கொடுத்துருக்கணும். யூஎஸ் நாய்களுக்கு கொடுத்தது இந்த பண்ற ட்ரம்ப் நாய் இருக்கிற போது அவனுக்கு கொண்டு போயிட்டு இந்த வேர்ல்டு கப்பை கொடுத்தது தப்பு. அவங்க கண்ட்ரில ஹோஸ்ட் பண்ண விட்டுருக்க கூடாது. வேற எங்கன்னா பண்ணிருக்கணும். ஏதாச்சும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல நடந்துருச்சுன்னா உண்மையிலே நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபுட்பால. இந்த நாய்ங்க அமெரிக்கால அந்த நாய்க்கு வந்துட்டு அங்க போர்ன்ற பேர்ல என்னென்னலாமோ கர்மம் பண்ணிட்டு கிடக்குறான். இல்ல இது வேற. கட்டார் டிட் வெரி வெல் ப்ரோ. ஆமா கட்டார்ல சூப்பரா பண்ணாங்க ப்ரோ. ஆனா பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் ஆனாங்க. அதான் கஷ்டப்பட்டாங்க. ஏன்னா இங்க வெதர்லாம் கொஞ்சம் கண்டிஷன் சரியில்லைன்னு. பட் இருந்தாலும் நல்லா பண்ணானுங்க. ஆனா நிறைய ஸ்டேடியம் ரெடி பண்ணாங்க. அது போக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து போற டூரிஸ்ட்க்கு நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணானுங்க. நிறைய பண்ணாங்க ப்ரோ. ரொம்ப நல்லா பண்ணானுங்க. Well, what a ஸ்டார்டிங் scene we டிக்கெட்டே have here. There's a 10,000 real ப்ரோ. expectant buzz in the எவனும் போகக்கூடாது. stadium. அப்பதான் Players on குறைப்பானுங்க the pitch மறுபடியும். are raring to go அப்படியும் இப்போ any காசு minute எல்லாம் now. கொடுத்து போறானுங்கல்ல அவனுங்களை சொல்லணும் ப்ரோ. சியாசவன் Well, பேக் it வருமா looks அப்புறம் like a கண்டிப்பா big வரும். game. இந்த வாரம் Sounds like a எதிர்பார்க்கலாம். big game. Everyone involved is absolutely up 4-3-1 for it. ஃபார்மேஷன் வச்சு ஆடி பாரு ப்ரோ. There's the whistle. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. That's a good foray he's making. That's good vision. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. பாசிங்ல தான் தப்பு பண்றாங்க. Threads one in. ஒரு பாசிங்க மொத்த கேமே மாத்தி விட்டுருக்கு. ஒரு தப்பு பண்ணா கோலா மாச்சு பாத்தீங்களா இல்லையா? ஹவு இஸ் நியூ நெட்வொர்க் நல்லா இருக்கு தலைவா. ஸ்டெபிலிட்டி சூப்பரா இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் இறங்குற மாதிரி தெரியும். பிசிக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டைல் பண்ணுது. கேம் பிளேல நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது If you தலைவா. want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt very much that this was in the script. Looking to play him in. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Cut it out. Well, the idea was a good one. The execution of it not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He's quick to return it. Well, they've got பாஸ் பண்ண சொன்னானே என்னடா பண்றீங்க? good determined running there, but one back by the defense. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. கொல்ல பாத்தீங்கடா சட்டாளைங்கடா. Well seen. Saw that coming. That was well played.
Well stopped. Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ஸ்டெமிங் பண்ணலாம் அப்புறம் சும்மா கால் Played பால் through for வந்து him. Eintracht Frankfurt are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Arsenal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Ambitious ball here. Nakata is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Wan-Bissaka, and it's Bale. He's shifting through the gears here. That's ஆண்டி சச்சாக்கா வரவே இல்லை வருவோம். Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing up. And it's half time. Steady, solid, and நாளைக்கு வர்ற கார்டு பத்தி உங்கள்கிட்ட அப்டேட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா? இல்ல ப்ரோ, நாளைக்கு இதுதான் தலைவா. இது மூணு பேர் வரானுங்க. Arsenal going at half time against for a special presentation. Well, let's not be about this, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. வணக்கம் கிறிஸ்டோ ப்ரோ. ப்ரோ காட் அமால் இந்த 3000 காயின்ஸ் ப்ரோ. ப்ரீவியஸ் அமால் கார்ட்ஸ் இல்ல ஒர்த்தா? ப்ரீவியஸ் அமால் இல்லனா தாராளமா ஒர்த்தா ப்ரோ. கார்டு நல்ல கார்டு ப்ரோ. Arsenal can really do with some bigger names ப்ரோ standing up here. At times they இதெல்லாம் didn't even look கேரத் as if பேல they knew what மார்க் they were பண்றதுக்கு doing. கிரீஸ்மான் வந்து மார்க் பண்றான் ப்ரோ. What the fucking freaking game Looking is for this? options for movement. No, that's been intercepted. Challenged just a bit on the firm side. Roberto Carlos. Roberto Carlos with his sights permanently trained on that bottom corner. Oh, that's wonderful alertness. பாலே yet எடுக்க another மாட்டேங்கிறானுங்க. interception கெமிஸ்ட்ரி and சும்மா a show ஜீரோயா. of anticipation to be commended. Kirkchu! And for sure, that was கெமிஸ்ட்ரி not மாதிரியே one of இல்லாத his மாதிரி best. விளையாண்டுக்கிறானுங்க ப்ரோ. I think ஜீரோ that's just கெமிஸ்ட்ரியா? more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Can he get it through? Roberto Carlos. And here's Kirkchu. Tries one from range. எவ்வளோ டைம் That is சிபி இறங்குறது ப்ரோ டிஃபென்ஸ்ல. a finish of the highest order. நல்லா And this is getting better and better. And he stuck it away. எல்லாருமே அவன் டிஃபென்ஸ் முன்னாடி வந்து நிக்கிறானுங்கயா. I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Eintracht Frankfurt ஏரியல் பால் போட்டானா நம்மளால எடுக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க. in a 2-goal lead. Well, now's யார் the பாஸ் time you can பண்றாங்கன்னு afford to அவங்களுக்கும் be தெரியல. more பாஸ் daring, வாங்குற எனக்கும் Peter. It தெரியல. may be tempting to sit on this, but கால்லே ஒட்டுது அவங்களுக்கு பாஸ் எல்லாம் அப்படியே. Xavi Alonso. வெறும் ஓடவே மாட்டேங்கிறானுங்க ப்ரோ. அவன் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஓடுறானுங்க பால் எடுக்கிறதுக்கு. இன்வால்வ்மெண்டே இல்லை என் பிளேயர்ஸ் கிட்ட. மேட்ச் சும்மா விளையாடுறா எனத்தனால விளையாடுறான். இந்த டிஎம்எஃப்ல இருக்கிற ஒரு சில பிளேயர்ஸ் மட்டும் விளையாண்டு இருக்கிறானுங்க. To Bale. This is the time you need that pace. And he's worked it through. இவரு அக்காஞ்சி சேஸ் பண்றான் ப்ரோ. அவனை அக்காஞ்சிக்குலாம் 80 தான் ஸ்பீட் இருக்கும். 84ல வச்சுக்கோங்க. 97ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் சேஸ் பண்றாயா. அமானுஷம். கேப்டன்சி மோடி பேர் வேண்டியதான். பி டிஃபீட்டட். Wan-Bissaka ventures forward. Wan-Bissaka crosses it in. That's the keeper's ball. Couldn't squeeze it through. Nice game pass. He's having a shot. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கோல் அடிச்சிருக்கீங்க. Just one goal in it now. Game சொல்லுங்கள். They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, that's the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever.
You can't afford to switch off for a moment. Arsenal cut their deficits and look raring to go again. கழுத்துல வைக்க முடியல. Well, கழுத்து they வேற just be சுளுக்கிட்டு praying that வலிக்குது. one more chance falls their way before the whistle goes. ரீஷ்மா! Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Come on! And this is ஒத்தா! ஈஸி கோல்ரா! அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. டாப் இன் பண்ணா கோல். A right smile there. ப்ரோ ஆங்கர் மேனே இல்ல பாருங்க. ஆனா டிஃபென்ஸ் பண்றான். கேம் லாஜிக் இல்லாம பேசக்கூடாது ப்ரோ. லாஜிக்லாம் செத்து போச்சு. இனிமேலாம் கார்டு தான். அவ்வளவுதான். சும்மா கார்டு கலர் கலரா கொடுப்பாங்க. வாங்கி விளையாடுங்க அவ்வளவுதான். கேம் லாஜிக் எங்க இருக்கீங்க? என்ன பிளே ஸ்டைல் விளையாண்டாலும் பிளே ஸ்டைல் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. லாங் பால் கவுண்டர் விளையாடுறவனும் கிராஸ் பண்ணி தான் விளையாடுறான். குயிக் கவுண்டர் ஆடுறவனும் கிராஸ் பண்ணி தான் ஆடுறான். த்ரூ பண்ணி தான் ஆடுறான். பொசிஷன் விளையாடுறவனும் லாங் பால் தான் ஆடுறானுங்க. என்ன மயிறு பிளே ஸ்டைல் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல 4 பேர்கிட்டயும். Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And he can clear it away. Searching pass he's played there. Works it forward. And it's Dembele. That's a nicely shaped ball. எப்படா அழகான விஷன் சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. செகண்ட் ஹாஃப்ல ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் விட்டேன். நல்லா தான் விளையாண்டேன் இந்த மேட்ச்ல. போன மேட்ச் கூட இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா தான் விளையாண்டேன். 3 ஷார்ட் ஆன் டார்கெட் பாசிங் பெட்டரா பண்ணிருக்கேன். ஷார்ட் ஆன் சக்சஸ்ஃபுல் பாஸ் அதிகம். வெறும் 35 பாஸ் எடுத்துட்டு அவன் வின் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. ஜஸ்ட் வெறும் 35 பாசஸ் ஹி வின் தி கேம். ப்ரோ டீம் மாத்தி விளையாடுங்க ப்ரோ. கெமிஸ்ட்ரி சரியில்லை. அது தெரியுது ப்ரோ. எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி யாரெல்லாம் சரியில்லாத மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கைஸ். அவனுங்க எல்லாம் மாத்துவோம். யாரெல்லாம் செட் ஆக மாதிரி இருந்துச்சு. கண்ணவரா சூப்பரா ஒர்க் பண்ணாரு ப்ரோ. அப்புறம் கோல் கீப்பர் பஞ்சாயத்து இல்ல. சிபில 2 பேருமே நல்லா தான் விளையாண்டானுங்க. இவன் நம்ம பையன் இவனுமே நல்லா தான் விளாண்டான். சமானி நல்லா தான் விளாண்டான். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மெஸ்ஸியை முதல்ல போட்டு விளாடும்போது மெஸ்ஸியுமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. இந்த ஆளுமே நல்லா தான் விளாண்டான் ஸ்ட்ரைக்கர்ல. சென்சான்கோ பாம்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் 2-3 சான்ஸ் கிரியேட் ஆச்சு. சூப்பரா இருந்துச்சு. அப்புறம் வேற யாரும் நல்லா இல்ல. இவரு நல்லா இல்ல. கரெக்டா கிரைஃப் சரி கிடையாது. கிரைஃப் நல்லா இல்ல. ஸோ கிரைஃப்க்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹசார்டு கொண்டு வருவோம். ஹசார்டு வந்துட்டு அதே பிளே ஸ்டைல் தான். பட் எனக்கு கொஞ்சம் ஹைட் இருக்கிற பிளேயர் இருந்தா நல்லா இருக்கணும்னு தோணுது. நல்லா ஹைட்டா அதே நேரத்தில் வெயிட்டா விளையாடக்கூடிய பிளேயர்ஸா இருக்கணும். தட் சுட் பி ஆல்ரெடி அப்புறம் நெய்மார் வந்துட்டு ஹோல் பிளேயர் வேணான்னு தோணுது. நிறைய ஓட ட்ரை பண்றான். பட் இருந்தாலும் அடிச்சு போடுறானுங்க. ஸோ அதனால லெட் மீ கோ வித் prolific winger. எனக்கு தெரிஞ்சு நெய்மார்க்கே கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுத்தலாமான்னு தோணுது. ஸோ லெட் மீ பிரிங் வினிசியஸ் ஜூனியர். ஓகே இல்ல அட்டாக்கர் ராபர்ட்சன் போடு ப்ரோ. எல்பியில் அட்டாக்கரை தூக்கு ப்ரோ. பிசாக்கா சரியில்லையாண்ணா? பிசாக்கா போல கொண்டு வர போறதா தான் யாரா இருக்கணும். பிசாக்காக்குலாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்க ஆள் இல்லப்பா என்கிட்ட. Let me go with Sunday. Okay, இல்ல டிஃபென்சிபிள் பேக் அஃபென்சிபிள் பேக் அவர் இருக்கு. நாக்கமோரா சிங்கிள்ஸ் ஏஎம்எஃப்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம். முன்னாடியிலே அது அப்படிதான். ஸோ அதனால பெட்டர் ஏஎம்எஃப் வேணும். பால் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பாசிங் சூப்பராக பண்ணக்கூடிய ஒருத்தனா வேணும். இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணாத ஒருத்தனா இருக்கும். ஜூட் பெலிகம் வாட் அபவுட் 2 பிளேயர் ஆஃப் தி கார்டு யூஸ் பண்ணு ப்ரோ அட்டாக்கிங்ல. டிஃபென்ஸ் வர மாட்டாரு. அட்டாக்கிங் ஆடுவாப்புல. ரொமேரியாவுக்கு இன்னும் 2 வாய்ப்பு கொடுக்கலாமான்னு தோணுது. ஏன்னா நல்ல இன்டென்ஷன் காட்டினாரு. பட் கோல் அடிக்க முடியல. ரொமாரியோவா அபிமாயாங்கா கமெண்ட்ல போடுங்க. இல்ல புஸ்காஸா? புஸ்காஸ் அபிமாயாங் ரொமாரியோ. வேண்டிவன் தூக்கு ப்ரோ. இல்ல வேண்டிவன் நல்லா தான் ப்ரோ விளாண்டுருக்கான். அவனுக்கு என்ன போற வேணா வேண்டிவன் சப்ல வேணா வச்சுப்போம். சென்ட்ரல் லெவல் போட்டு புஸ்காஸ்க்கு நிறைய வாக்குகள் வந்ததுனால
Going with Puskas. No doubt. He was clutch. வேற எதுவும் மாத்த தேவையில்ல. பெயிலா எமாலா மக்களே? பெயில் ஆர் எமால்? இவங்கள எமாலுமே பெயிலுமே கொஞ்சம் சொதப்பன மாதிரி தான் இருந்துச்சு. போன மேட்ச்ல கோல் வின் எடுத்து கொடுத்தா, பட் இருந்தாலும் நாட் தட் அப் டு மார்க்ன்ற மாதிரி தான் இருக்கு. கிறிஸ்து 4800 காயின் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். மிச்சலுக்கு போலாமா? தாராளமா கன்சிடர் பண்ணலாம். பொறுத்து தான். அது எப்படியா போன வாரம் தான் 2000 3000 சேவ் பண்ண சுத்தின மறுபடியும் 4800 எப்படியா சேர்த்த? எதுவும் காயின் ஆஃபர் டாப் பண்ணீங்களா? எமால் பாசஸ் பெயில் டால் ஃபாஸ்ட் சிபி யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. பெயில் எமால் பெயில் ரொமாரியோ ட்ரைங் மீன் 70 ஃபார்மேஷன் பார்த்தேன். இது ஏசி மிலானோட ஃபார்மேஷன் தானே. ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. அது நான் இல்ல ப்ரோ. பாய் வணக்கம். இப்போ எப்படி இருக்கு கேம் பிளே? நெட்வொர்க் எல்லாம் ஓகேவா? நெட்வொர்க் ஓகே, பட் ஆனால் கேம் பிளே கொஞ்சம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவைப்படுது. பரவாயில்ல, நேத்திக்கு விட இன்னைக்கு மோசமாலாம் விளையாடல. ஓரளவு டீசெண்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும். பெயில் ஆர் எமால் அடுத்தடுத்து 3 கமெண்ட் யாரு வருதோ அவங்கள சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேற ஐடியில இருந்து வரணும். ஒரே ஐடியில இருந்து போட்டா செல்லுபடி ஆகாது. போடுங்க பெயில் ஆர் எமால் 2 மட்டும் தான். செனட்டி போடு ப்ரோ. செனட்டி கொண்டு வரதா இவனுக்கு போல தான் கொண்டு வரணும். என்கிட்ட ஹைட்டான சிபிஸே இல்ல ப்ரோ. எல்லாமே குள்ளமா தான் இருக்கானுங்க. சைட்டான சிபிக்கு போனோம்னா நான் இவனுக்கு தான் போகணும். நாளைக்கு நீ தான் போகணும். ஓகே, இல்ல ஹைட்டான இருக்கிறதுலே ஹைட்டான சிபி யமால் பெயிலுக்கு நிறைய வாக்குகள் வந்ததெல்லாம் லெட் மீ கோ வித் பெயில். யூஸ் டிஃபென்சிவ் பேக் ஆஸ் சிபி. சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா எப்பதான் கேம் விளையாடுறது? ஒரு மாத்திட்டு வரப்போ ஒட்டுமொத்தமா சொல்லுங்களேன். தனித்தனியா சொல்ல வேண்டியது. ரேண்டம் ப்ரோக்ரஷன் 100 101 96 99 89 93 போதும். மற்ற ரெண்டு உள்ள போய் கொடுப்போம். ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டீமுக்கு தேவையில்லையோன்னு தோணுது. வாட் யூ திங்க் கைஸ்? ரொம்ப லைட் வெயிட்டடா சும்மா அப்படியே பறக்கணும், ஸ்பீடு அல்லணும் அப்படின்ற ஒரு பிளேயர் தான் வேணும் இப்போதைக்கு. அந்தி நேர தென்றல் காற்று அள்ளி தந்த பூ காற்று. ஹைட்டாகவும் இருப்பான், டிஃபென்ஸும் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் ஃபெர்லன் நம்பி. ஓகே, உங்களோட பழைய டீமை ரீயூனைட் பண்ணியிருக்கேன். கேப்ரியல் சிபி ஆர் வாடி. சிமி வாடி வேண்டாம் இப்போதைக்கு. சிமி வாடி வந்து பிசிக்கலி கொஞ்சம் வீக் தலைவர். இப்போ இருக்கிற கேம் பிளேக்கு அவன் சப்பாட்டர் சட்டாக மாட்டான். ஏன்னா டச்சஸ் ரொம்ப போரா இருக்கும் அவர்கிட்ட. ஸோ அது இப்போ ஜிம்மி வாடி போறதா இருந்தால் ஓவனே போயிடலாம். ஓவன் வந்துட்டு டச் நல்லா இருக்கும். டி ஒய்சன் பில்டப் நல்லா இல்லை ப்ரோ. அவன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஒய்சன் நல்லா இல்லை, அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது. வணக்கம் கிறிஸ்டோ ப்ரோ. ப்ரோ பீட்டர் மிச்சலுக்கு ஸ்பின் பண்ணி மற்ற 2 சிபி கொடுத்தா ஓகேவா ப்ரோ? இருக்கிற நல்ல காடா. பீட்டர் மிச்சலுக்கு ஸ்பின் பண்ணி மற்ற 2 பேர் யாரெல்லாம் இருக்கா கூட? நம்ம கொய்மன் நல்ல கார்டு. டெஸ்ட்ராயருக்கு சூப்பரா இருக்கும். பெப்பே இல்லைன்னா தாராளமா கன்சிடர் பண்ணலாம். இன்னொன்னு யார் இருந்தா? பெப்பே சாரி, இப்பதான் வந்த. சூப்பரா வாங்க மேன் மார்க்கிங் போடு ப்ரோ ஆப்போனன்ட் சிஎஃப்க்கு. யாருக்கு மார்க் பண்றது?
டென்னிஸ் எல்லாம் வேற கேப்டன்ஷிப்ல இருக்காப்ல, அவனை தான் மார்க் பண்ணணும் அப்போ. துராம் பராசி ஏன் ப்ரோ சும்மா வச்சுட்டு இருக்க, யூஸ் பண்ணலாம்ல. துராம் நல்லா இல்ல தலைவா. துராம் டெஸ்ட்ராயர் கார்டு ப்ரோ. இது சிபிக்கு ஓகேவா இருக்கும், பட் ஆனா அதை விடவே கண்ணவரை நல்லா பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு. ஸோ அதனால கண்ணவரை வெளியில எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரீசனே கிடையாது. வை ஐம் லெஃப்ட் கனவரா இந்த பெஞ்ச் சொல்லுங்க. நல்லா விளையாண்டுருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ இந்த ஈவன் நான் மொக்கே விளையாண்டா கூட என் டீம்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றது அவன் மட்டும் தான் ப்ரோ. கண்ணாயிரம். அதுக்கப்புறம் பெராசி நவடேஸ்ல சரியில்லை. முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு, இப்போ நல்லா இல்ல. லேனாடி போனிச்சு ஒர்த்து தான் ப்ரோ, ஒர்த்து தான் தலைவா. போனிச்சு கொய்மன் நீங்க ஜிகேக்கு போறப்போ கிடைக்கலன்னா கூட ஓகே தான். Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator. Puskas! Puskas, it's a game changer, bro. Here after one அவங்க கோல் கீப்பர் சிபி பிளேயர் சண்டை போட்டுட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. What a finish, bro. புஸ்காஸ் உள்ள கொண்டு வந்த மொத மேட்ச்ல கோல் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல கோல் போட்டுருக்காரு. He's look very very good, bro. It is mine now. He's a most creative playmaker also. Oh, he almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Lovely pass, but can he get there? Messi gets into a good position. Great shot! அடே உஸ்மானே, Not a bad try by any means. He really anointed himself to well enough. Better look next time, maybe. And it's Messi. ஷார்ட் டச்லாம் ஆக மாட்டேங்குதியா? Knocks it into space. Now it's Xabi Alonso. Puskas moment is always ultimate, bro. பாருங்க தாண்டி Xabi Alonso is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. எனக்கு என்னமோ நான் மேனுவலா விளையாடுற பிளேயர்ஸ் கிட்ட மட்டும் தான் ஜெயிக்கிற மாதிரி தெரியுது மக்களே. ஏதாவது ஏஐ கூட ஏஐ வச்சுட்டு வரவனால நான் தோத்துற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பாருங்க இவ்வளவு ஆப்போனன்ட் கொஞ்சம் மேனுவலா விளையாடுற மாதிரி தான் இருக்கு. And they can counter here. Now he's got space here. Oh, it's come loose. பாருங்க பால் எடுத்து விட்டு பால் வெளியில போயிச்சு. ஆனாலும் அக்ரஷனை பாத்தீங்களா இல்லையா? என்ன மாதிரியான சேஸ். He's got away. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Tunde tries to play it through. Roberto Carlos makes the interception. Arsenal leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Neither of these two want to come off second best. Oh, it's Dembele. And he was quick to react. பிளேயரை தாண்டிச்சுன்னா புஸ்காஸ் உள்ள வந்துருவாரு. Nicely aimed pass. அடுத்த ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்கிறானே மெஸ்ஸி. நான் பாலை இன்டரப்ட் பண்றேன், கட் பண்ணிடுறேன், ஆனா அடுத்த ஆக்ஷன் நடக்க மாட்டேங்குது மெஸ்ஸிட்டு இருந்து. எனக்கு மெஸ்ஸிட்ட அது ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்ட்மெண்ட். அது யமால் கிட்ட அந்த இஷ்யூ இருக்காது. Time to bring Kiss Messi. And he's taking no chances there. Oh, good read. நல்ல ப்ளாக் இல்லையா? நல்ல சீட் இருந்து ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் தெரியுது. வணக்கமே வாங்க ரியல் நூப். வா ப்ரோ, ரியல் நூப் நான் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. Well, the defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Just the keeper in his chance. அருமையான பாஸ் சேவி கிட்ட இருந்து கன்வர்ட் பண்ணிட்டாரு இந்த இடத்துல. ப்ரோ சேவி இல்ல கிமிச் எடுக்கலாமா? தாராளமா கன்சிடர் பண்ணுங்க ப்ரோ. சேவில இந்த மாதிரி பாசிங்லாம் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. சேவி அளவுக்கு பாஸ் பண்ணுவான் அவன். And they were. Arsenal are doing very nicely, thank you. There's a certain and the shots.
That's close, and that will be the last ப்ரோ of நான் it. It's மார்னிங்ல half-time. தான் ஐயா Well, the உன் லவ் second goal பார்ப்பேன். certainly நைட்ல came as a தூங்கிடுவேன். ஓ welcome மை surprise, காட். Peter. So நல்லது, நல்ல late பழக்கம் and தான். so கீப் இட் அப், potentially கீப் இட் அப். destructive. That certainly என்ன ப்ரோ seems to be பழைய the case. சப்ஸ்கிரைபர்ல யாரையும் காணோம். அதில் சிட்டி. ப்ரோ புதுசா MCFC சிட்டின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாருங்க. உங்களால ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கு பாருங்க. மேன் யுனைடெட் ஃபேன் ஒருத்தர் இருக்காப்ல. யோ இருக்கியாயா MCFC? Arsenal heading இவன் into என் a break தலைவன் ஆதில் போய் very வந்திருக்காரு பாருங்க. happy with ஆதில் how வந்து it's ஒரு gone டை so ஹார்ட் ஃபேன் far. ஆஃப் சிட்டி. ப்ரோ ஏன் கேட்டா பெப் அண்ட் பெர்லோ இருக்கு ப்ரோ. கிம்மிச்சுக்கு போலாமா? பெப் அண்ட் பெர்லோ. பெர்லோலாம் இருக்குன்னா வேணாம் தலைவா. இது புதுசா. புதுசு கிடையாது. அவரு உங்களோட ஓஜிங்க. அவரு பழைய ஆளுங்க. அவரு ஓடிகார்டு ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டர் கார்டு இருக்கு ப்ரோ. சோ கிமிச்சு போலாமா? ஓடிகார்டு ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டர். ஓடிகார்டு ஏஎம்எஃப் அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டரா சூப்பரா விளையாடுவான். பட் இவன் டிஃபென்சிவ். உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் வேணும்னா தாராளமா கன்சிடர் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா விட்டுருங்க. ஓடிகார்டு நல்லா தான் இருக்கும். ஓடிகார்டு இஸ் அண்டர் ரேட்டட் பிளேயர் ப்ரோ. ப்ரோ டு யூ ரூம் டூர்? நோ ப்ரோ, நாட் இட். So into the second half. And it's messy. That's been புஸ்காஸ் ரன்ல intercepted. பாத்தீங்கன்னா He புஸ்காஸ் read வந்த that உடனே really எனக்கு ஒரு well, பாசிட்டிவ் stopped எனர்ஜி him. தெரியுது ப்ரோ என்னோட ஸ்ட்ரைக்கிங்ல. Diaz will not want to lose out here, not against this opponent. Diaz. Skillfully cut out. He ஜூன்ஸ் is கவுண்டிங்கும் so நல்லா at பண்றான். ease on the ball. Diaz with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't ப்ரெஷர் grumble when a போட்டுட்டே player இருக்காரு at பாருங்க least ஆப்போனன்ட் tries to மேல make புஸ்காஸ். something happen. சம்திங் கிரேசி குட் ப்ரோ. Good looking ball. Law. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? And he's decided to go for it. டிபாலா கணேஷ் அவங்கலாம் வரல. டிபாலா கொஞ்சம் ஸ்டடீஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருக்காரு ப்ரோ. Arsenal have turned up with a human blockade. This is top defense. Vinicius Junior. வருவாங்க இவரு விஷ்ணுபாய் மத்தவங்கலாம் வருவாங்க ப்ரோ. அப்பப்போ வந்துட்டு போவாங்க. And this is Berbatov. சண்டேஸ்ல எல்லாம் பிஸியா இருப்பாங்க. வெளியில எல்லாம் That is போயிருப்பாங்க. superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. Oh, super ball. Yamal. Mateus. Manchester United do have a chance to counter here. And it's Berbatov. Now it's Diaz. Oh, that's nice. A hefty challenge, but fair enough. Bit of an appeal, but nothing doing. And this is Messi. Yes, it is. அருமையான பாஸ். நீ That is expert. பால் எடுக்கற கடைசில அதுக்குள்ள நான் கிவ் அப் பண்ணிரேன் ப்ரோ. பால் வரலன்னு. No, again there's no way through. ஆனா இந்த ஆளு இவரு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பரவாயில்ல. டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Puskas takes the shot. Yeah, just miss. ப்ரோ டிலைட் எப்படி ப்ரோ? டிலைட் சூப்பரா இருக்கும். நல்ல பிளேயரா. டிலைட் வந்து டிஃபென்ஸ்ல யார் மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா? இது வரைக்கும் நீங்க எபிக் யூஸ் பண்ணது இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல யார் மாதிரி டிஃபென்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பெக்கம்பார ஒரு கொஞ்சம் ஹைட்டான பிளேயர்ஸா யூஸ் பண்ண இருக்கும். பெக்கம்பார அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். சூப்பர் பிளேயர். நான் வந்து பழைய ரொம்ப நாளா வந்துட்டு என்னோட சிபில வந்துட்டு டிலைட் தான் மெயின் சிபி பில்டப்பா இருப்பான். ஸோ நான் பில்டப் பிளேயர்ஸ் இவ்வளவு பேருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்ல, அதுக்கு முக்கியமான ரீசனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அவன் தான். பெர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டு Most தாக்குவாங்க. accurate pass. Back where it came from. Nicely weighted ball. Brilliantly cut out. Oh, this looks sharp. Looking for the run. ஒளிமயமான எதிர்காலம் Really well defended. தெரிகிறது. And that interception will shot. There's a chase on to retrieve it. Oh, and the referee says that is it. Bro, your opinion on new Lamine Yamal card நல்லா இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி யமாலுக்கு பிக் டைம் பேலன் டோர் கார்டுலாம் இல்லனா கண்டிப்பா நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட பேக் அது. மபாப்பே ஒருத்து, ஜான் கார்சியா ஒருத்து, அதுல இருக்கிற மூணு பேருமே நல்ல கார்டு ப்ரோ. நான் பெயிலுக்கோ இல்ல மெஸ்ஸிக்கோ போகாம இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த பேக் போயிருப்பேன். ஜான் கார்சியாக்காக. This is one of those games where the result justifies. புஸ்காஸ் பயலுகளா. புஸ்காஸ் வந்தோனே கேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கோல பாருங்க. ஆப்போனன்ட் டிசிபி கோல் கீப்பர் சண்டை போட்டுக்கறானுங்க ப்ரோ.
ஒரு ஒட்டு பாஸ்ல ஓடுறாரா இங்க And பாருங்க. that's all we have time for. Good evening to you. ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு நம்மளால நைஸா போட்டு தட்டி விட்டு வந்தாப்புல. ஃபாக்ஸ் இன் த பாக்ஸ். ஃபாக்ஸ் இன் த பாக்ஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணாருங்க. சண்டை போட்டுக்கிறானுங்க ஒரு அவனுங்களுக்குள்ளேயே. இப்படிதான் அப்புறம் நடக்கும். என் டீம்லயும் ஒரு சில நேரம் சம்பவம் இப்படிதான் பண்றானுங்க. அருமையான பால மிஸ் பண்ணான் ப்ரோ. ஈஸி டாப்பிங் கோல் தெரியுமா இது? ப்ரோ வினி சரியில்லை. ஆமா தெரியும், நானும் நோட்டீஸ் பண்ணேன். இப்போ வினிக்கு பதிலாக கொண்டு வர போறதா இருந்தா யாரா இருக்கும்? மட்டக்கட்டு கோயந்தரை கொண்டு வரணும். கட்டப்பாச்சிக்கு கட்டப்பா வேலையை பார்த்துட்டா போ. மெஸ்ஸிக்கு ஆரம்ப பொசிஷன் கொடுக்கணும். கெனன் இல்டிஸ் ரஷ்யன் யூசர் ரைட் பேக் கிடைச்சிருமா? ரைட் விங் சேவ் ஆர்எம்எஃப். இருக்கிற பொசிஷனே தராங்க. அட்லீஸ்ட் லெஃப்ட் விங்காச்சும் ஏதாச்சும் தொலைங்கிறா. சரியில்லை. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? வினி பதிலாக கொண்டு வர போறது ரஃபீனியா கொண்டு வந்துடுவோமா? வாட் அபவுட் ரஃபீனியா? ரஃபீனியாவா, டோக்குவா, ரொனால்டீனியாவா, செவினியா? Let me go with செவினியா. அந்த பிரசிலியனை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு பிரசிலியன் தான் வேணும். ட்ரை கவாடா பாய். கவாடா அந்த மேட்ச்ல ட்ரை பண்ண போறோம். இந்த மேட்ச் ரஃபீனியாக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம். ரஃபீனியா இஸ் கிளிச். செவினியா இஸ் கிளிச். நெய்மர் bro, Konami buffed QC. Yes brother, I can feel that. Bro, you should not have gone for Bale if I feel. போகாம இருந்திருக்கலான்றீங்களா? எனக்கு என்னமோ அதுல 3 பேருமே ரீசனபிளான பிளேயரா இருந்தாங்க ப்ரோ. அதனாலதான் ட்ரை பண்ணேன். எல்லாம் போயிருக்க மாட்டேன் கண்டிப்பா. பெயில் வித்து வேற யாருன்னா வந்துட்டு 2 பார்சலோனா பிளேயர் போட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா போயிருக்க மாட்டேன். அபிமாயங்கு ஓரளவு நல்ல பழைய கார்டு, தரமான கார்டு. அதுக்காக மொபைலா டேப், மொபைல்ல தான் இது டேப்ல தான் ஆடிட்டு இருக்கேன் பாய். மேனேஜரை மாத்தினா நம்மளால கொஞ்சம் பரவாயில்லாம பண்றாப்புல. புஸ்காசை உள்ள கொண்டு வந்தா கேம் பிளே நம்ம பக்கம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஜெயிச்சிட்டோம் பாரு மாறா. கடைசி ஃபைனலி வி காட் வெற்றி. 2 வெற்றிகளை பெற்று. ப்ரோ எல்பிசி பெட்டரா இருக்கா ப்ரோ? இப்போ எல்பிசி எல்லாம் பெட்டரா இல்ல. இந்த மேனேஜர் ரைகார்ட் நல்லா இருக்கு. வணக்கம் கிறிஸ் பாய், வாங்க பைவா கேமிங். தலைவா நேத்திக்கு ஒருத்தன் ஃபேக் ஐடில எல்லாம் வந்து திட்டுறாயா? பேரை வச்சுட்டு வந்து ப்ரோ எல்லா மேட்சும் மேன் மார்க்கிங் போடு ப்ரோ. ப்ரோ எல்பிசி பெட்டரா இருக்கா ப்ரோ? நான் டிஃபென்ஸ் விட்டுறேன். டிஃபென்ஸ்ல இது இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இப்ப பண்ணல அது. டிஃபென்ஸா வந்துட்டு ரைட் பேக் லெஃப்ட் பேக்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துட்டு ரமணிதான் மால்டினி வித் ரமி. ஹா ப்ரோ வாங்க ஜாக்கி டிஎம்சி வெல்கம் பாடி. பிரெஞ்சு லீக்ல யாருக்கு ப்ரோ பிக் டைம் ப்ரெடிக்ஷன்? மோஸ்ட் ப்ராபபிலி And we're underway. பாம்புக்கா தான் இருக்கும். Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but நம்மளுக்கே they திரும்ப couldn't do கொடுத்துட்டாங்க. what they did without the unsung heroes doing the dirty work. And Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and மெஸ்ஸி வாட் a run bro. இப்போதான் எனக்கு ஏதோ பிளேயர் வச்சு விளையாடுற மாதிரி ஃபீலே இருக்கு. நேத்திக்கு வச்சு திணறிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. மால்டினி டிஃபென்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமா மால்டினி விளையாட டிஃபென்ஸ் ஃபுல் பேக்ல ஆளுக்கு கீழ இருந்து.
And that is stunning. Just too hot to handle. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. So a breakthrough already. Now it's Savinho. Savinho miss பண்ணிட்டானே. நான் டேஸ் And செவினியோ here's மாஸ் பண்ணுவா போல. Batistuta. Oh, it's a great ball here. Rummenigge! நல்ல சேவ். Oh, a very This is decent Konami attempt. Buff QC. Yes, brother. I know that, brother. LBC better இருக்கா. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. நம்ம ஆளுங்களை விட எல்லாம் உயரமா இருக்காங்க. நல்ல வேலை செவினியை காப்பாத்திட்டாங்க. ஓடுறா அருமையான பாஸ் ராக்காளி. வாடா சின்சாங்கோ. Looking to go forward now. Spread to the right. ஏடுங்க செவினியோ. Oh, this is a great position. Batistuta! நல்ல சேவ் from And he was Mitchell. there to get a vital touch. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. ஆமா பாய் முதல்ல எனக்கே ஷாக் தான் பாரு ஒரு வாட்டி என்ட்ரி கொடுத்துட்டேன் Arsenal have their second நானும் corner பார்த்தேன் now. அதுக்கப்புறம் எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு என்னையா அந்த ஆளு அன்னைக்கு நல்லா பேசுனானே என்ன ஒரு டைப்பா பேசுறாங்க எது ஒருவேளை எது ஃபேக் ஐடி இருக்குமான்னு போயிட்டு ஐடி செக் பண்ணேன் அப்புறம் பார்த்தா வீடியோஸ் எதுவுமே இல்ல Arsenal have the chance டம்மி to go the பாவா other way. செவினியா விங்ல வராம பாருங்க Well, the idea was a good அந்த one. ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் தான் bro ரொம்ப முக்கியம் Execution of பிளேயர்ஸ் it, கிட்ட not quite so. பாருங்க அந்த இன்டென்ஷனை பாருங்க விங்ல வந்து ரைட் விங்ல கொடுத்த பிளேயர் இங்க லெஃப்ட் விங்ல வந்து நிக்கிறான் பாருங்க வர்றான் பாருங்க உள்ள இதனாலதான் எனக்கு செவினியா மேல ஒரு கண்ணு Savinho wants to run into this. Great shot! செவினியா who make the goal செவினியோ This is getting better and சப்போ better. வஸ்தா திட்டி டைம் அவுட் போட்டேன் ப்ரோ One நேத்திக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை sweeping பண்ணிருக்கோம் move ஓ executed with deadly அதனால efficiency. சண்டை ஊட்டி Just when விடுறதுக்கு they வந்திருக்காங்களே thought they may be அடக்க in a bind, அடவுளே they end up shipping another எவ்வளவு keeper. அதிகம் It's all ஆடிக்கலாம் due to wonderful counter-attacking. அங்க They திட்டு haven't had வாங்கினதுனால time to இங்க really வந்துட்டு react. சண்டையை ஊட்டி There's விட்டு only one அடிச்சுட்டு word to சாவுங்கடா describe அப்படின்னு that. நல்ல Clinical. எண்ணம்டா டேய் நம்மளால எவ்வளவுதான் Arsenal சைலண்ட் are டிவிவரா sitting இருப்பாங்க pretty, வேற ஐடியில 2-0 இருப்பாங்க up. ஃபேக் Well, that's ஐடியில a வந்துட்டு real வேலை பார்த்துட்டு psychological எஸ்கேப் weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Right, Shevchenko. He's in a great position here. Well, that's beautifully weighted. He's beaten the last man. Messi! Good கால் run, பண்ணிக்கலாம் lovely பிளிச் அடிச்சிக்கலாம் take, but that is where it stops. நல்ல A டைம் very கிடைக்குது good ப்ரோ run எனக்கு இப்ப and பாருங்களா really பிளேயர்ஸ் good பாருங்க attack பிளேயரோட with that பொசிஷனிங் kind of நல்லா இருக்கு movement. வேணுன்ற இடத்துல வந்துட்டு பிளேயர்ஸ் வந்து பால் எடுக்கிறானுங்க அப்புறம் நான் Puskás ஸ்கில் chasing பண்ணனா after என்னால it. பெர்ஃபார்ம் பண்ண Now முடியுது it's கரெக்டான Messi. இடத்துல பாலை கட் பண்ணிட்டு உள்ள Flicked ஓட up, முடியுது அந்த thought மாதிரி about மெஸ்ஸி உள்ள pulling வர்றாரு பாருங்க inside. இந்த மாதிரி பிளேயர் மூவ்மெண்ட் Messi. பெட்டரா இருக்கு அதுதான் Well, he got மேட்ரு தலைவா lucky because he இவ்வளவு was நாள் under நான் pressure. கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் ப்ரோ 4 நாளா செவினியா மேல கண்ணா ஒன் பீஸ் ஃபார்மேஷன் ஆர்க் சொல்லுங்க ப்ரோ Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar knocks it into space. Xavi Alonso delivers. And he gets rid in a hurry. ஐயோ டைம் எடுத்துட்டேனே நார்மலா ஷூட் பண்ணிக்கலாம் போலயே Rummenigge. நல்ல பாஸ் ஹீல் பாஸ் Neymar. பண்ணிருக்காப்ல Somewhat off target. மாண்டினி ஸ்பீட் இருக்கிறதுனால அட்வான்டேஜ் The whistle's gone. And ஒன் that's பீஸ் it for the ஃபேவரட் first ஆர்க் half. சொல்லுங்க ப்ரோ ஒன் பீஸ் Well, ஃபேவரட் remember the ஆர்க்னா first அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு 45 தெரியல ப்ரோ எனக்கு minutes. தமிழ்ல சொல்லி Well, தெரியவா I think things have ஒன் worked பீஸ்ல out எது quite உங்களுக்கு well so பிடிக்கும்னு far, கேக்குறீங்களா Peter. If it ain't broke, don't fix it. நான் So வந்து இதுதான் ப்ரோ பார்த்தேன் இப்போ ஆக்ஷன் ஃபிலிம் தான் பார்த்திருக்கேன் ஆனிமே பார்க்கல எனக்கு யார் மேலயோ ஹேட்லாம் வச்சு பழகல ப்ரோ ஜாலியா பண்ணவங்க கூட பேசணும்னா அவங்களுக்கு நமக்கு தெரியறது சொன்னா ப்ளே பண்ணும் அப்படியே நல்லா போகும் ஹோல்சமா இன் பிட்வீன்ல எப்படி பண்றாங்க திருத்த முடியாது ப்ரோ நம்ம அத வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு இருப்பாங்க தலைவா எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் ஆனா அந்த மாதிரி ஆடுகள்லாம் ரொம்ப டாக்ஸிக் தலைவா So the action resumes. டாக்ஸிக் மென்டாலிட்டி சைக்கோபாத்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவங்கதான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன் ப்ரோ நம்ம கம்யூனிட்டில Messi. they've got to make this nice and quick. And he's in on goal. And he's hit it away. Oh, it's come loose. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. ரைகா Oh, டைம் that's லைன்ல தான் brilliantly மெஸ்ஸி வந்தாரோ defended. It ஓ மை looked காட் destined for a goal.
மெஸ்ஸி பாஸ் பண்ணிருக்காரு ப்ரோ அங்க ரைட் கீழ. And it's Batistuta. அங்க பாருங்க ரைட் சைடுல பாருங்க அங்க மேல பாருங்க ஓடி வந்துட்டு இருக்காப்ல கீழ டிஃபென்ஸ்க்கு. Intercepted. That was well played, well stopped. Well, Peter, just see here how a செவினியாவும் lot of the சொல்லவே தேவையில்ல. attacking players செவினியா இஸ் aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter attack. டேய் ஏன்டா இவனுங்க கீழ விழுறதுக்கு ஏன்டா எனக்கு பால் It's பண்றோம். alert to the possibilities, but in the end, it's fruitless. Well ப்ரோ seen. கேமருக்கும் Saw that ஸ்டீமருக்கும் coming. வித்தியாசம் That's தெரியாத great பைத்தியக்காரனுங்க positioning. ப்ரோ So இவங்கலாம். good from him. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. வந்து ஃபேக் அடிச்சு ஆனாலும் அடிச்சிட்டானுங்க. Neymar tries to pass it through. That's a deception. His positioning was spot on. Played out to the left flank. Neither of these two want to come off second best. Looking to play him in. He's got plenty of space out wide here. ஓ பால் கண்ட்ரோல் இல்ல. ஸ்டில் சேம் கிளப் பிளேயர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க்கிங். யா இல்ல இந்த மேனேஜர் மாதிரி டைம் லைன் பாருங்க 2008-9 அந்த ரேஞ்சில தான் மெஸ்ஸி உள்ளே வந்திருப்பாரு. இப்போ ஆங்கரா மெஸ்ஸி 2007-8 அந்த டைம்க்குள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதே இவரு தான் ப்ரோ. ரைக்கார்ட் தான் உள்ள கொண்டு வந்தாரு மெஸ்ஸியை. Knocks it out wide. கப்பலாக்கு கீழே பேட்டம் நல்லா விளாடுறான் தெரிஞ்சா. And he gave him no chance கப்பலா வச்சு ஒரு மேட்ச் to win on விளாடுறப்போ the பேட்டம் turn. தான் கோல் அடிச்சான். சம்திங் This is பிஹைண்ட் திஸ் ப்ரோ. Batistuta. I think that's டிஎஃப்சி offside. பேக் இன் ஃபார்ம் Yes, it பேக் is. இன் ஃபார்ம்லாம் இல்லைங்க நீங்க வேற யாயா. No. ஏதோ ஒரு மேட்ச் நல்லா ஆப்பரண்ட் மாட்டிக்கிட்டா போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். Can now பேக் introduce இன் the ஃபார்ம் first of their சொல்லி substitutes. முடிச்சுடுறீங்களே. The break in play means they can So now hard affect பட் their இருந்தாலும் change. பரவாயில்ல. Yeah, they've gone for more energy up செவினியா front. லுக்கிங் This is வெரி a குட். clear message, Peter. That's tidy. Savinho going face to face with his great rival. Gerard Piqué. Probing pass. Fighting spirit bro. Raul. Bernardo Silva. And that's another good win of the ball. சமானியா டீப் லைன்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ நல்லா விளையாடுறான். It's Raul. It's run loose. Who's going to get there? That's a lovely, neat pass. மெஸ்ஸி ரிசீவிங் பால் ரிசீவிங்லாம் அட்டகாசமா It's இருக்கு. a decent chance to counter attack. Dembele ஆடா கடவுளே. finds himself offside. ப்ரோ ஷெவாவை மாத்து ப்ரோ. ஷெவாவை மாத்திட்டு யாரை கொண்டு வருது? பிரிங் ரொனால்டினியோ. இல்ல ப்ரோ செவினியா நல்லா விளையாண்டுருக்கான் ப்ரோ. அவனை கை வைக்க விரும்பல. இப்போ ஸ்ட்ரைக்கர்ல மட்டும் தான் ஒரே ஒரு பஞ்சாயத்து. அவனை மட்டும் மாத்திட்டோம்னா நல்லா ஸ்ட்ரைக்கரை பிடிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சது மேட்ச். Xavi மிட்ஃபீல்ட் எல்லாம் செட் Alonso. ஆயிட்டானுங்க தெரியுதா. இவன் பால்லாம் வந்துட்டு கரெக்டா பாஸ் பண்றானுங்க. Puskos can so cleverly bypass the press. வேலை கொண்டு வருமா? Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic word. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? இந்த மாதிரி எனக்கு மேனுவல் கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா நானே பண்ணிடுவேன் ப்ரோ டிஃபென்ஸ் எல்லாம். It is இந்த கேவலவாதி close. கொனாமி ஆட்டோமேட்டட் கண்ட்ரோலா இருக்கு ஃபுல்லா. எட்டோ Arsenal மேபி are எட்டோ வந்துட்டு enjoying இவருக்கு their கீழே இருந்தவர் moments தான் of ப்ரோ. ரைக்கார்டு கீழே collective இருந்தவர் தான். uplift. A win achieved with மெஸ்ஸி efficiency and செவினியா certainty, பீட்ரிஸ் as we've மிச்சல் come to கனவரா expect from them. நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மேட்ச்ல. Messi சூப்பரா பர்ஃபார்மன்ஸ் claiming பண்ணாரு. the man of the match award. இங்க பாருங்க இந்த ரைக்கார்டு பாத்தீங்கன்னா ரைக்கார்டோட இயர் பாருங்க 2005-06 அது தெரியலையா 2005-06 காட்டுது. மெஸ்ஸி வந்துட்டு 2007 அந்த ரேஞ்சில தான் உள்ள வந்திருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு அவர் தான் இருந்தாரு. 2007 இன்னொரு ரைக்கார்டு இருக்கு. அந்த ரைக்கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பூஸ்டரு அவுட் வைட் வித் குயிக் கவுண்டர். இது வந்து 2005-06 அந்த ஆங்கரா மெஸ்ஸிக்கு கரெக்டான முந்தின சீசன் ரைக்கார்டு. ஆண்டி சென்செங்கோ பதிலா யாரை கொண்டு வரலாம்? எட்டோ ஆமா 2006 அந்த ரேஞ்சில் 7-8 அந்த ரேஞ்சில் தான் விளாண்டுப்பாரு. பெப்புக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தில் தான் தலைவன் விளாண்டுருந்தான். 2008-9 ஓகே. மெஸ்ஸி 2007-8 ஓகே. ஓகே லெட் மீ பிரிங் எட்டோ சாமுவல் எட்டோ. சாமுவல் எட்டோவா ஃபெர்னாண்டோ டாரஸா? டாரஸுமே நல்லா இருக்கும். டாரஸ் கிழிச்சு எந்த ஸ்குவாட்ல போட்டாலும் தலைவன் பின்னி படல் எடுப்பான். யங் டாரஸ் 20 ஏஜ் கொண்ட டாரஸ். ஸ்பீடு பிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஜம்பிங்னு எந்த இடத்துலயும் பஞ்சாயத்தே இருக்காது. பையன் மாஸ் பண்ணுவான். எட்டோ எனி ஃப்ரீ எபிக் ப்ரோ எட்டோ ஆர் டாரஸ்? சிம்பிள் கொஸ்டின்.
Eto or Taurus. Eto Taurus. Eto Taurus. Eto Taurus. Eto Taurus. I can't watch the manager when Ankara Messi moment happened in real life, bro. Yes. Messi introduce பண்ணதே அவர் தான் bro பாசா ஸ்குவாடுக்கு. He's he made the goat, you know. ஹெட்டிங் அடிக்கணும், அதே நேரத்தில் ஓடவும் செய்யணும், ஃபினிஷிங் பண்ணணும், ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டும் நல்லா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஓவரால் சீக்கிரம் பார்க்குறேன். ஏரியல் நல்லா இருக்கு ப்ரோ டாரஸ்க்கு. ஆமாம், டாரஸ்க்கு ஏரியல் நல்லா இருக்கும். அதனால தான் நான் டாரஸ் கொண்டு வரேன். ஷெவா என் ஸ்குவாட்ல பெர்ஃபார்மே பண்ண முடியாது ப்ரோ. நிறைய பேர் ஆப்போனன்ட்ல எடுத்துட்டு வந்து கொள்ளுன்னு சொல்றாங்க. கிராஸ் கிராஸ் எட்டோ ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. நான் இந்த மேட்ச் இவனை வச்சு விளாண்டுறேன், நல்லா இருக்குதான் பாக்குறேன். ஏன்னா இவர் வந்து ஓவர் ஹோல்சம் பேக் தலைவா இவரு. 3 அறிக்கையிலே உடம்பு குளிக்க வேற செய்யணும், குளிச்சுட்டு கிளம்பணும். போற வழியில ஒரு டீ சப்சிடிட்டு முடிஞ்சிட்டு போக வேண்டியது. எத்ரியானோ லெஃப்ட் ஃபுட் எடுத்தலைவா. லெஃப்ட் ஃபுட் எடுக்கு இப்போ பஞ்சாயத்து தேவையில்ல. நான் எத்ரியானோ வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் இவரை மெயினாவே வெளியில உட்கார வச்சேன். யாருன்னு நம்ம நம்ம தங்கம் இருக்காரு பாருங்க, தங்கம் தங்க குட்டி. என்னைக்கு புஸ்காச வெளியில வச்சாலும் அன்னையில இருந்து எனக்கு லாஸ் தான் ப்ரோ. மக்களே அமெரிக்கன் டாலர் பாத்தீங்கன்னா $96 ரேட்ல நிக்குது ப்ரோ. $96 மனசாட்சியெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இந்தியன் மதிப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ. சும்மா சும்மா இந்தியானா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இந்த நாயினி அவங்க தூக்கி போட்டு கொள்ளுமையா. எட்டோ கொண்டு வர வச்சிட்டீங்களா சாட்டாளிங்களா. எட்டோன்னு கூவி கூவி எட்டோ கொண்டு வந்துட்டானுங்க மக்களே. நம்மளுங்க இருக்காங்களே எல்லாம் இவனும் ஒட்டுக்காட்டு இருக்கிறான் ப்ரோ கொடாமி. எட்டோன்னு கூவி Oh, what கூவி a எட்டோ sight this கொண்டு is. வந்துட்டாங்க The colour, ஆப்போனன்ட்ல. the choreography, பேக்ரவுண்ட் the நல்லா இருக்கு. camaraderie. அரியாத்தோ The fans have pulled out all குனிஞ்சு the அரியாத்தோ stops சொல்ல to முடியல. make this கழுத்து a வலிக்குது, கழுத்து monumental occasion. சுருக்கிக்கிச்சு லைட்டு தூங்கும்போது வன்சைடா படுத்து. ஆப்போனன்ட் Colours கேட்ச்டு மை vivid and பாயிண்ட். ஓ மை vibrant, காஷ். songs loud and proud. The tone புஸ்காஸ் for பிளஸ் this எட்டோ. game is well and truly set. புஸ்காஸ் பிளஸ் பெர்னாண்டோ டாரஸ் பத்தி உங்களுக்கு பெர்னாண்டோ டாரஸ் பத்தி நிறைய பேருக்கு There's the தெரியுதுல. whistle, ஈஸியா and here ஒரிஜினல் we ஓஜி go. தலைவா ஸ்ட்ரைக்கிங்ல. Messi completing his first century of appearances here today, and that has not gone unnoticed. Yeah, this is the first big landmark she'll hit, Peter, so I'm not sure he's புஸ்காஸ் தான் ப்ரோ மேட்ச். talk about a really, பாருங்க really கண்ட்ரோல big பாருங்க. game. சென்ட்ரல் Thomas ஃபீல்டுல is ஒரு in ஆளா நின்று 3 பேரை defence. மடிச்சு Thomas அழகான ஒரு just த்ரூ didn't மூலியமா கோல் கன்வெர்ட் anticipate பண்ணிருக்காரு. on heels rather than அட்டகாசமா toes. இருக்கு. Yeah, that's really well எத்தனை played, பேர் புஸ்காஸ் Peter. It's எடுக்காம very, விட்டான்னு very தெரியல. simple. The ball through to him was just beautifully measured. Italy are already chasing the game. They didn't envisage that. Platini. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Searching pass he's played there. Cannavaro deals with that comfortably. Davis. நான் போட்டது சென்ட்ரலுக்கு தான். Arsenal currently பாஸ் a மிஸ் goal பாஸ் to the ஆச்சுனால game எனக்கு கேம் and ஒரு with the சைடா lion's போயிருக்கியா. share of the ball. Petit. And he welcomes it in, takes a shot. நல்ல ட்ரை, Oh, the செம்மையா ball's ட்ரை பண்ண loose ஆப்போனன்ட். here. Torres chasing after it.
என்ன நடக்குதுங்க? Petit kept his eye on it, and he's there. Eto. Azar, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Torres. Now it's Puskas, and he's had it nicked away. So just a one early goal to மெஸ்ஸி கையை report so far, நீட்டிட்டாங்க. and the score is 1-0. எல்லாருமே அந்த டிஎம்எஃப்ல நிக்கிறவங்க பூரா Well, பேரும் there is a பவர்ஃபுல்லா look that இருக்காங்க says எனக்கு it தெரிஞ்ச all. வரவங்க. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. பெட்டி Well, that is நல்ல not the பாஸ். best ball. ஏய் He offers an apologetic look. His நான் எதுவுமே teammates are பண்ணடா. very ஆஃப் சைடா? mindful of that as well. உங்களுக்கு தெரியாம லேட் கமெண்ட்ல அடிச்சிட்டேன் போல நினைச்சேன். சும்மா இருக்க குருஜி. தேவாசே காட்சி கதை போட்டு போறான். புஸ்காஸ் நல்லா இருக்கு கார்டு. Oh, now he can run away with it. And Shevchenko! இது வந்து மால்டினியோட Oh, மிஸ்டேக். good finish. இவரு மால்டினி டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? பிரேக்லாம் ஆகல. இது அன்லக் கோல் தான். Well, they were starting to. ஏன்னா நான் அந்த இடத்துல பால் கிளியர் பண்றப்போ ஆப்போனன்ட் ஷோல்டர் போட்டு ஆப்போசிட்லயே வந்துருச்சு பால். The fans here are pretty fired up now. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you that was nothing short of a cold-blooded execution. Italy restore parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. It's a good one he's making out on the left. Delivered in. Cannavaro with the clearance. Driving through the middle. மெஸ்ஸி வாட் அ கண்ட்ரோல் ப்ரோ நெட்வொர்க் தான் ப்ரோ மேட்ரு. உங்களுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் மெஸ்ஸி இத தான் ப்ரோ எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். மெஸ்ஸியை பொறுப்பு 48,000 காயின் கொடுத்து எடுத்தாச்சு. இந்த கார்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்லையா ஸ்குவாட்ல ரொம்ப பயந்துட்டே இருந்தேன் ப்ரோ. ஹி இஸ் லுக்கிங் வெரி குட் தலைவா. 100th மேட்ச் விளையாண்டு இருக்காரு. 100வது மேட்ச்ல கோல போட்டுருக்காப்புல. Michel Platini. And that interception was What an amazing control from Lionel Da Silva Messi. of things overall, you'd have to say that. வீதி கோல் ஆயிருச்சு போதையில நம்மால அது வந்து ஹைட் கம்மி இல்ல. யாரு கண்ணவர ஹைட் கம்மின்றதுனால அவனோட ஷோல்டர்லயே போட்டான் பால. அது ஒரு அன்லக்கி கோல் தலைவா. The manager can't go too ப்ரோ easy on என்கிட்ட his புஸ்காஸ் players டீப் here. பிளேயிங் I கார்டு think இருக்கு. they need to தரமா இருக்கும். reestablish சூப்பரா that இருக்கும் ப்ரோ. பழைய focus கார்டு இதுக்கு and பாஸ் try இந்த பாஸ் to தான். ஆனா lift the பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க. கோல் purpose போச்ச மாதிரி again. அடிட்டு They want a இருக்கறாப்ல. good start to the second half. Arsenal are up by the odd goal in 3. Just about shading things at the break. அடிச்சாயா. Second half is up and running. Maldini is pretty much the definition of the word பாஸ் uncompromising. பண்ணிருக்கணும். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். Xavi Alonso, and that is a little undercooked. Azar. Davis. And here's Torres. Torres showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. நல்ல பிளாக் ப்ரோ. மேனுவல் கண்ட்ரோலே நான் நல்லா பண்றேன் ப்ரோ. அப்புறம் என்ன பயந்து கிடக்கு இப்போ 4 மேட்சா முன்னாடி விளையாடுறப்போ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டே இருந்தேன். மேனேஜர் சரியில்லை ப்ரோ. மேனேஜர் இஸ் மேட்டர். ஏன் ப்ரோ சீரியஸ்லி யார் பாத்து ரைகார்டை சஜஸ்ட் பண்ணது? நானுமே ரைகார்டை ட்ரை பண்ணலாம் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இருந்தாலும் ரைகார்டு இஸ் ஆசம் பிரதர். சூப்பரா இருக்கு ரைகார்டு. உக்காடி தரமா இருக்கா ப்ரோ. கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஃபைனலி டெட்லாக் இஸ் broken. Stojkovic clearly thought he had the beating of the keeper. பால் அவுட்டா இல்லையா? Well, Peter, Well, just block see from here how Lionel. a lot of the attacking players aren't dropping back. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, easy pickings there. Well timed, excellent interception. பக்கம் பாஸ் And பண்ணிட்டேன். here's Shevchenko. He won't be happy with that one. Azar, who can single-handedly make a difference. Xabi Alonso. Messi. And this is Messi. It's anyone's ball now. It's Sorry! ராக்கெட் போயிருக்குள்ள. He was Once again, correcting his back to the defense rocket before case. making the save, and he's at it again now. that's a look and plays it Easy forward. save for Cannavaro. இந்த மாதிரி பால் வந்தா That's கண்ணவர certainly சூப்பரா more like பண்ணுவாப்ல. it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now நான் தான் is bro. சூப்பர் whether சூப்பர் they தலைவா. can sustain it. நம்பர் 1 சாட்டரா இருக்க ப்ரோ இன்னைக்கு. அருமை 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 அருமைடா தம்பி.
தம்பி ஆனாலும் தெரியல. Shifted upfield and he cuts out the supply. He steps in and that's the end of that. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கட்டிட்டா. Stojkovic. பக்காவா பண்றான். Oh, super find. Save. What a crazy save from Schmeichel. That was He's back on the fire, guys. Schmeichel is back. இத்தனைக்கும் சிங்கிள் போஸ்டர் கூட கிடையாது. It's a epic GK. 1948ல வந்த 100 rated GK bro. Performance like a beast. Crucial save தெரியுமா இல்லையா? இதெல்லாம் ஈக்குவலைசர் ஆக வேண்டிய பால நிப்பாட்டி இருக்கான் bro. அந்த ஆளுக்கு இது ஹெட்டிங்ஸ்ல பால் விடுவாங்க. அதான் நம்ம தலைவனுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். சூல்ஸ் கொண்டு நிக்கிறான், அதனால பால் சேவ் பண்ணிடுவான் நம்புறேன். They've played it short. And the shots. That's going to go a long way. Ball deflection. Oh, that's well spotted. Italy really might just end up kicking. Decent shot. Save. It's what has happened here. Save. Shevchenko finds himself offside. நானும் கோல் கீப்பர் ஸ்லைடிங் போயிட்டான் bro. ஆனா ஸ்மிச்சலோட ஸ்லைடிங் பாருங்க, ஒரு தரமான சேவ் bro அது. இங்க பாருங்க. பாடி உள்ள போயிடுச்சு bro. அடுத்த சீசன்ல இதெல்லாம் ஆஃப் சைடு கிடையாது. ஏன்னா ஆஃப் சைடு வந்துட்டு இப்ப புது ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கல்ல. ஃபுட் வந்துட்டு வெளிய 2 ஃபுட் வெளியில இருந்தாதான் ஆஃப் சைடு. பாடி எல்லாம் கணக்குல வராதுன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. No unnecessary risks and the game is petering out here. He has found the way through. And this is Hazard. And again, he's sorted that out terrifically. அடிக்கணும், அடிச்சாதான் ஒரு அகைன் பீதி. ஒரு நிமிஷத்துல நம்மள கதிகலங்க விட்டுட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ என்கிட்ட 105 பேட்டி ஷூட்டா கோல் பவுச்சர் அண்ட் 105 வேன் பாஸ் ஃபாக்ஸ் இன் தி பாக்ஸ். Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. அண்ணவரா போய் வெளியில வைக்க சொல்றீங்களா? The keeper's not getting it. தலைவன் பாம்ல வந்தாயா? என் தலைவன் இஸ் பேக் ஆன் ஃபயர். கப்பலா பவர் குறைச்சிட்டாயல ப்ரோ. Not like that brother. Defense கொஞ்சம் வீக் தலைவா இந்த அப்டேட்ல. Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of நம்ம this. பொளந்து கட்டிட்டு இருக்கறான் ப்ரோ மேனேஜர். 5 ஷாட் 5 மே டார்கெட். நம்ம ஆளு பாருங்க 5 சேவ் பண்ணிருக்கான். கோல் கீப்பர் தான் அந்த மேட்ச்ல மேன் ஆஃப் தி மேட்ச். அவனுக்கு ஒரு ஸ்பீட் ஸ்மிச்சல் தான் டாப்ல இருக்காப்ல. ஸ்மிச்சல் சொல்ற மாதிரி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். ஈ ஃபுட்பால்ல ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எவர் கீப்பர்னா கண்டிப்பா நான் பிக் பண்றது கண்டிப்பா என் தலைவன் பீட்டர் ஸ்மிச்சலா தான் இருக்கும். தாரமான பிளேயரியா. சூப்பரா பண்ணுவாப்ல. லியோனல் மெஸ்ஸி, பெர்னாண்டோ டாரஸ் வந்த முத மேட்ச்லயே 7 ரேஷியோல எடுத்திருக்காரு. பாருங்க மேல இருக்கிற பூரா பேருமே 7 பாயிண்ட் ப்ரோ. ஸ்மிச்சல் 7, மெஸ்ஸி 7, பெர்னாண்டோ டாரஸ் 7. அதான் டீம் ஓவராலா டீமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. கண்ணவரம் 5.5 என்னால நம்ப முடியல. கண்ணவரம் தான் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு. நிறைய பால க்ரூஷியல் சேவ் பண்ணி கொடுத்தாருயா. ஹசார்ட் மோஸ்ட் பார்த்தேன். அந்த ப்ரோ ரெக்கார்ட் கமெண்ட் பண்ணு. ஆர்மி 1600 ரீச் செய்து விட்டோம். ஒருத்தனை பார்க்கணும். ஹசார்ட் சரியில்லை. என்ன பண்ணலாம்? இல்ல ஹசார்டுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போமா? ஏன்னா பெருசா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல போன மேட்ச்ல. பெருசா கிளிச்லாம் எதுவும் கொடுக்கல. பட் இருந்தாலும் ஹசார்டுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்மகிட்ட ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரை கொண்டு வரலாம்னா ஜூடி பெல்லிகன் இருக்காப்புல, கிரைஃப் இருக்காப்புல. கிரைஃப் சரியில்லைன்னு சொல்லி தான் அவர் வெளியே வச்சது. காக்கா ஒரே காசு நான் பெருசா யூஸ் பண்ணவே இல்லை. நெய்மார் வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லி தான் அவனை வெளியே வச்சேன். நெய்மார் இந்த ஸ்குவாடுக்கு செட் ஆகல. லொரன்ஸா இருக்கான். ரொனால்டீனியா, கவுச்சா. மேபி இந்த கவுச்சா இவரு கீழே தான் விளாண்டுருப்பாரு நினைக்கிறேன். 2005 எஸ் கவுச்சா
மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் கோச்சா? ஏன்னா இந்த ஆளு வந்துட்டு 2008 தான் நினைக்கிறேன். ஆமா 2005, 6 அதான் ஒரு டைம் லைன்ல தான். ப்ரோ எந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன்ல எல்பிசிக்கு செட் ஆகும் ப்ரோ? டிஃபென்ஸ் அதிகமா இருக்கணும் தலைவா. டிஃபென்ஸ் மிட்ஃபீல்டு கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஆடட் அட்வான்டேஜ். மிட்ஃபீல்டர்ல மினிமம் ஒரு 3, 4 பிளேயர் வச்சுக்கணும். 2 டிஎம்எஃப், ஒரு சிஎம்எஃப், ஏஎம்எஃப் அந்த மாதிரி. பிளே ஸ்டைலுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் இல்ல ப்ரோ. நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்டுல எப்படி இருக்காங்கன்றது தான் மேட்ரு. இப்போ குயிக் கவுண்டர் போறீங்க அப்படின்னா மினிமம் 5 பேர் டிஃபென்ஸ்ல இருக்கணும், டீப் லைன்ல இருக்கணும், அதாவது பேக் லைன்ல இருக்கணும். இதுவே அட்டாக்கிங் போறீங்க, லாங் பால் கவுண்டர் போறீங்கன்னா மிட்ஃபீல்டர்ல கொஞ்சம் இருக்கணும், அட்டாக்ல நிறைய இருக்கணும். ஏன்னா பால் லாஃப்டர்ல நிறைய போயிட்டே இருக்கும், பால் கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்கணும். அவுட் வைட்ல விங்ல நிறைய இருக்கணும், ஆர்எம்எஃப், எல்எம்எஃப், ஆர் பேக், லெஃப்ட் பேக் அப்படி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி பிளே ஸ்டைலுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸை ஃபீல்டுல வைக்கிறது மூலியமா கேம் பிளே சேஞ்சஸ் கிடைக்கும். புஸ்காஸ் இந்த மேட்ச்ல டவுன்ல எல்லாம் இருக்காரு. என்ன பண்றது? என் தலைவன் ஒரு மேட்ச் விட்டு ஆடி பார்ப்போம், இந்தியாவில் ஆடுறோம் பார்ப்போம். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நல்ல ஃபோன் பண்ணிருக்கோம். யாரை மார்க் பண்றது? ரொமனிக்காவை மார்க் பண்றதா, பெயில மார்க் பண்ணவா? பெயில் ஜோக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ரொமனியாவையும் மார்க் பண்ணிடுவோம். ப்ரோ ஆர்பில கொஸ்ட கொடுத்தா போடு ப்ரோ. கொஸ்ட கொடுத்தாங்க ப்ரோ. ரைட் பேக் லெஃப்ட் பேக்ல பஞ்சாயத்து இல்ல ப்ரோ. அவன் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. கொஸ்ட கொடுத்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்றான் யாரு ஜூஸ்குண்டே. கிட்ட எல்லாம் Oh, இஷ்யூ what இல்ல. a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out Switch all and the task stops to make பண்றாப்ல. this a monumental occasion. எதுக்கு இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்? Just ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் போடுற listen to மாதிரி சீனை that காட்டுறாங்க. noise. This எப்படியோ place ஆப்போனன்ட் is ஹோம் மேட்ச்னா அவன் definitely தான் up ஃபர்ஸ்ட் for கிக்கா it. போட போறான். Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. Rafael Varane is someone I've always liked a lot for his incredible discipline and intelligence, Peter. So often having to play a covering role for a more aggressive partner, he really has made that style his own. Yeah, that's something for which he has rightly received a lot of praise in view of the kind of players he's been paired with down the years. Yeah, and something he can do thanks to his great recovery pace and an outstanding sense of positioning too. இதுல நினைச்சாதான் பயமா இருக்கு. அந்த அளவு திடீர்னு ஒரு பாஸ் பண்ணிட்டு மேட்ச் முடிச்சிருவோம். That's a good ball. Quality ball. It's a decent chance to counter-attack. Floated through. Varane softly onto that. அங்கதான் And that போறேன். is that. Tries to pass it through. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Rummenigge. Pirlo. Arsenal yet to have an attempt on goal. And here's a man adored by many, even deified by some. ஏன்டா இந்த ஆளு இங்க கை காட்டிட்டு அங்க ஓடுறான்? அந்த மைராட்டி பால தூக்கி வெளிய போடுறியா? ஸ்ட்ரைக்கர் இந்த ஸ்குவாட் செட் ஆகலாம். நல்லதா இருக்கும். Rummenigge. And here's Bale. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Xabi Alonso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now, can they get him away? No, not quite on the same wavelength. And it's Seedorf. And he's being shifted off it. Now it's Stojkovic. Nicely spread. சரியான பாஸ். கரெக்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அட்டகாசமான பால். Seedorf. Bale. Sabinho. Now it's Messi.
Messi. Oh, good read. That's great இவ்வளவுதான் டேஞ்சர். positioning. நல்லா So சொன்னாங்க. good இவ்வளவுதான் from டேஞ்சர் இங்க. Rummenigge. He's a sharp little ball here. Well, now it's a race for the ball. சரியான சேவ் ப்ரோ Really கோல் well கீப்பர். cleared. ஆறாடி. Wales have reclaimed it. And it's Messi. Lovely pass, but can he get there? And he shoots! வா That couldn't have been a more Spectacular totally goal. section. ஓபன் ஸ்பேஸ் ட்ரிபிள் பண்ணுங்க குருஜி கொஞ்சம். Man, top drawer. Try my best. The movement so Dribble அப்படினா precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really. நல்ல சேவ் ஃப்ரம் ஸ்மிச்சல். That is a fair ஸ்மிச்சல் start. இரும்பு தூணா மாறிட்டார் ப்ரோ டீம்ல பக்கம் கேரட் கிளிட்டரிங் Well, பெயில். plenty of talking points அட in that first கடவுளே. half, but ஆப்போனன்ட் just பெயில் one வச்சு தான் goal. அடிக்கிறதுக்கு பிளான் It's பண்ணிருக்கான். still anybody's game here. பெயில தான் வார் பண்ணுமோ. So first half thoughts. Well, this is நல்லா when இது you வரைக்கும் need நல்லா your தான் players to பண்ணிருக்காங்க. never அப்படியே have பண்ணட்டும். a deep rage. See all that சூ. courage. They need to have a big start to the second பெயில் half கூட to give நிப்பாட்டிடலாம். them ஆனா some ரொம்படியா momentum. நிப்பாட்ட முடியாது. And இந்த they're ஓட not going to get ஆரம்பிச்சிட்டாலும் கோல் that கன்ஃபார்ம். if they're being too risk averse. Arsenal just about ahead. 1-0 at the break. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Arsenal can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Tamili did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now that's well seen too. Sabinho. ராமோதர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். He steps in, and that's the end of that. And this is Torres. சிவினியாவே கொஞ்சம் Built சொதப்புற as மாதிரி the தான் தெரியுது. single goal between the sides. அவன மாதிரி யாரை கொண்டு வர்றது? This நல்ல is பிளாக் very நல்ல massive சேவும் foul. கூட. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்டிவான சேவ் தான். உள்ள விட்டுருந்தா மேபி சான்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும். நல்ல பிளாக் பட் இருந்தாலும் And எல்லோ he's கார்டு going to have his கிடைச்சிருக்கு. game taken. புஸ்காஸ் இந்த Well, மாத்திரை. this is worrying. He is not the sort of சிலடான் player அண்ட் who எம்பாப்பே tends to டிஃபரன்ஸ் stay சொல்லுங்க ப்ரோ. down. டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க. சிலடான் அண்ட் Peter, எம்பாப்பே. when you're up எம்பாப்பே இஸ் against a a ஃபிளாஷ் தலைவா. நல்ல beast, you've ஃபாஸ்டா got to ஓடுவான். get your எஜிலிட்டி bearings ஃபினிஷிங் and நல்லா let him இருக்கும். get பட் into ஆனா his இவரு stride. ஏரியல் And they're சப்போர்ட் just நல்லா not கிடைக்கும் doing ப்ரோ. that. அதுதான் ரெண்டு பேருக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ். லெட் மீ பிரிங் புஸ்காஸ். ப்ரோ சிலடான் அண்ட் எம்பாப்பே டிஃபரன்ஸ். சிலடான் ஏரியலி ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர். பிசிக்கலி சூப்பரா இருக்கும். பட் ஆனா ரன்ஸ் அண்ட் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எம்பாப்பே Showing இஸ் out மச் movement பெட்டர். on both benches. சேஞ்ச் சப் செவினியா மாத்திட்டேன். Savinho. Coming on to replace him is பாசிங்ஸ் number வச்சுட்டு 9, முடிச்சிருக்கோம். அந்த இருக்கு. Pushkash. Substitution in progress. What a save from Peter Schmeichel. நான் பீட்டர்ஸ் மைக்கேல். வயசு எத்தனை வயசு நினைக்கிறீங்க? 30 வயசு. They've got பறக்கிறான் a அவனே. healthy number of very tall targets to pick out from this corner. There's the header. சேவ். ஐயோ No, he லக்கி didn't சேவ் quite ப்ரோ get இதெல்லாம். it right. ஃபோன் பத்தாதியா. It's their second corner of the game. And that has been cleared. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, That's and what it is. eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. And look, மேட்ச் முடிஞ்சு நான் தான் சொன்னேங்க. ஒரே ஒரு பாஸ் மேட்ச் முடிஞ்சு. ஓப்பனன்ட் டிஃபென்ஸ் எல்லாம் அங்க கிடக்குறானுங்க. Two to the good. கார்னர்ல And மட்டும் they டிஃபென்ஸ் பண்ணணும் ப்ரோ. are purring. Absolutely purring. கார்னர்ல எனக்கு அடிக்க That தெரியாது. பட் was ஆனா a கார்னர்ல எப்படி given. அட்டாக் It அடிக்கணும்னு always நமக்கு was. தெரியும். yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going மெஸ்ஸி on அந்த இடத்துல around ஒரு you கிளட்ச் ஒன்று isn't பண்ணாப்புல. always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Arsenal are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And here's Hullet. Now it's Torres. Now it's Stojkovic.
Now it's Messi. மெஸ்ஸி நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ட்ரிபிள் பண்ண சூப்பரா இருக்கியா வச்சு பால் கண்ட்ரோல் பண்ணி டக்கு டக்குன்னு டைரக்ஷன் மாத்துறதுக்கு அருமையா இருக்கு. That's been cut out. Well played. Cannavaro. ஏரியல் சப்போர்ட் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கர் இல்லாம திணறிட்டு And இருக்கு. claimed it back swiftly. Maldini. Too strong, too smart. Messi. Arsenal are looking to அங்கரா break மெஸ்ஸி the மூவ்மெண்ட் pace. நடந்துச்சு. And he's managed to get free. The defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's Messi. Pushkas. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. டிஃபென்ஸ் பங்கமா இருக்கு ப்ரோ. அவங்களுக்கு That was well positioned and well pinched. They can't hurt with their back. Takes a shot. நல்ல சேவ். ஸ்மிச்சல் once again. He couldn't வெற்றி finish. நமதே. ஈசாலா ஸ்மிச்சல் நமதே. ஸ்மிச்சல் எடுக்கணும் போலயே போற பக்கம் பார்த்தா சுத்த விட்டுவாங்க போலயே. என்ன காசு இல்ல. அடுத்த மாசம் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா மேபி ட்ரை பண்ணலாம். And that is out of play. ஸ்மிச்சல் மாதிரி கீப்பரை பார்க்க முடியாது. சொல்லிட்டேன் மக்களே. எடுக்கிறவன் எடுத்துக்க. உசார் ஐயா உசாரு. ஓரஞ்சார உசாரு. நோனி சங்கி உசாரு. It's a lovely neat pass. After a long time, I feel like a player bro. நேத்து வரைக்கும் ஒரு நூபியா ப்ளே பண்றது ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் ஒரு பிளேயர் மாதிரியான ஃபீல் வந்திருக்கு. டெர்மினேஷன் நடந்திருக்கீங்க. பிரிட்டரிங் மொபைல் கேட்கச்சா 2 கோல் 2 ஷாட். ஆனா ஆப்போனன்ட் நல்லா விளையாண்டா மக்களே. நல்லா ரஷ் பண்ணிட்டுமா நிறைய ட்ரை பண்ணா. பட் இருந்தாலும் ஸ்மிச்சல் மாஸ் பண்ணிட்டாருங்க பாருங்க. தேர்ட் மேட்சா வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைவன் டாப்ல இருக்கான். Konami love to play with the Kurchi emotion. Oh my god. That attack clicked. Whether it was link up play, running in behind, this has just been a great day at the office. Bro, LPC க்கு LMF RMF ல prolific maker யூஸ் பண்ணலாமா? LPC க்கு தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் bro. And to wish you all a very good பட் ஆனா evening. பெட்டர் ரிசல்ட் வேணும்னா ஒரு ரோமிங் பிளாக் ட்ரை பண்ணுங்க. OG Christo is back. ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் அடிக்கிறதுக்குள்ளேப்பா. பட் இருந்தாலும் இப்ப அடிச்சது ஒரு பெரிய டீம் அடிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஐ அம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் லைஃப் டீம் டுடே. 39 பாயிண்ட். நல்ல பிளேயர். என்னோட ரேட்டிங் அதிகமா இருக்கிற பிளேயர் தான் அடிச்சிருக்கேன். அடிச்சது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பெரிய முதலே தாக்கி இருக்கோம் மக்களே. 2 நாளைக்கு முன்னாடி கிறிஸ்டோ சோட்டா கிறிஸ்டோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மானிட்டர் காலி பண்ணி பார்த்தோம். பின்னாடி இருந்து மானிட்டர் பிடிச்சி விழிச்சுட்டான் ப்ரோ. அப்படி மானிட்டர் வண்டி அடிச்சு அவன் தலை மேலே டொங்குன்னு விழுது. இல்ல அவன் தலையில விழாம கீழே விழுந்துருச்சுன்னா நொறுங்கி இருக்கும். இன்னைக்கு லைவ் இருந்திருக்காது. வேலையை பார்த்து விட்டான் அன்னைக்கு. ஓகே ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் அது எடுத்துட்டு போக சொல்லணும். நான் நல்ல ஞாபகத்துல நீ இப்பவே ரெக்வஸ்ட் பண்ணிடுற மக்களே. எல்லாரும் முன்னிலையிலே பண்ணிடுறேன். ஏதாச்சும் காசு கேட்டு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணாங்கன்னா நமக்கு கன்சியூமர் கோர்ட்ல கேஸ் போடலான்னு இருக்கேன் ஏர்டெல் மேல. ஏன்னா எனக்கு நாளைக்கு தான் பில் ஜென்ரேட் ஆகுது. சரியா வந்து பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து பில் டேட் இன்னும் 3 நாள்ல இருக்கு. ஓகேவா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோ. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன் மக்களே. ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டிஸ்கனெக்ஷனுக்கான ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கணும். வைஃபைல போயிட்டு சூப்பரா இருக்கு பாரு. நேற்று போட்டு முட்டை பாயிண்ட் எல்லாம் பிடிச்சேன். அடிச்சு நவுட்டிங் இருக்கேன். 4 மேட்ச் கண்டினியூஸா ஜெயிச்சிட்டேன். 39ல இருந்து 41 வந்திருக்கேன். இங்க 35ல இருந்து 40 வந்திருக்கேன். நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு மக்களே. கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ஷன் காட்டுச்சு. இப்போ ஒன்னே காணோம். பாஸ் மட்டும் தான் காட்டுது. சேஃப் கஸ்டடி. The connection is not eligible for safe custody. India. Oh my god. I want to late fee charged. இது டிஸ்கனெக்ட் பண்றதுக்கான இதுவே காணும் ப்ரோ. பாஸ் பிளான் இருக்கு. ஆட் ஆன் டிவி. ஓகே கிளைம் ஓடிடி. மக்களே இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் கிளைம் பண்ணிக்கிறேன் மக்களே. அவங்க ஃப்ரீயா கொடுத்தாலும்
அது கிளைம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிப்போம். அடாபி சம்திங் ஏதோ கொடுத்தானுங்க. அடாபில வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு டூல் இருக்கு. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கானுங்க 1 மந்த்துக்கு. ஒரு 3 மாதம் 12 மந்த்துக்கு உட்காந்து 1 வருஷத்துக்கு. கிரெடிட் கார்டு ரெக்கார்டு கிளைம் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது 1 வருஷத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏர்டெல் டிஸ்கவுண்ட் ஆப்ஷன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். டிஸ்கனெக்ட் ஆப்ஷன் ஒரே நிமிஷம் பார்த்தேன். அந்த இது பிளான் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறேன். எக்ஸ்பிரஸ்னா என்ன மக்களே? ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுதா மக்களே? என் கேம் பிளேல கமெண்ட்ல பாக்குறவங்க சொல்லுங்க. டிம்பர் ஸ்டாட்ஸ் ஓபி ப்ரோ. ஓபிலாம் கிடையாது. நல்ல கார்டு தலைவன். நல்லா ப்ளே பண்ணுவோம். ஸ்டாட்ஸ் எப்பவுமே டிம்பருக்கு கம்மியா தான் இருக்கும். பட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பரா இருக்கும். நான் நிறைய நோட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரோ 4-2-2-2 ஃபார்மேஷனுக்கு 2 கோல் பவுச்சர் யூஸ் பண்ணவா? இல்ல ஒரு பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் 2 கோல் பவுச்சர் வச்சீங்கன்னா மாத்தி மாத்தி ஒருத்த மேல ஒருத்த மோதிப்பானுங்க ப்ரோ. வேற ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல ட்ரை பண்றது நல்லது. பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் வித் கோல் பவுச்சர் இல்லைன்னா கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கிங் பண்ணக்கூடிய டீப் லைன் ஃபார் ஆர்டர் பிளஸ் கோல் பவுச்சர் யூஸ் பண்றது நல்லது. எப்போதும் எங்கேயோ முதலாடி அடிப்பது நான் தான். அப்போதே சாவானே மறு அடி அடிப்பது வீண் தான். என்ன தலைக்கணத்துல ஆடியா கிறிஸ்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் கேட்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் பிரீமியம் ஃபீச்சர் 250 கிரெடிட் லெஃப்ட் ஜூன் 24-26 வரைக்கும். ஓகே கிரெடிட்லாம் இருக்காமா? மக்களே ஏஐ யூஸ் பண்றது எப்படின்றத பத்தி இப்போ இவனுங்களே ஒரு இது தந்திருக்கானுங்க. இந்த பிரீமியம் பிளான் வச்சு நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு கூகுள் டிரைவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் அந்த கூகுள் ஒன்னு ஒன்று இருக்குமே, அதுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தந்திருக்கானுங்க. அதையும் கிளைம் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து தானே காசு வாங்கினானுங்க. ஒன்றும் ப்ரோ இது ஏமாத்திட்டு போவானுங்க. கன்சியூமர் அப்படி தானே இது பண்றானுங்க. நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ப்ரோ. வெல்டன் நித்ராஜன் தேங்க்யூ பாடி. ப்ரோ டேவிஸ் ஸ்டாட்ஸ் காமிங்க ப்ரோ. டேவிஸ் அருமையாக பெர்ஃபார்ம் பண்றான்ல ப்ரோ. பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பா இருக்கு ப்ரோ. ஆனால் இப்போ ஸ்டாட்ஸ் விடவே கம்மி தான். 100, 101, 98, 90, 95 ஸ்பீட் ஆக்சலரேஷன் இருக்கு. பட் ஆனால் டிஃபென்சிவ் பாருங்க 70+ தானே. ஆனா இவன் அவனை விடவே அதிகம் ப்ரோ. ஆக்டிவ் யுவர் 100 GB பிளான் ஃப்ரம் ஏர்டெல். யுவர் பிளான் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. 100 GB டு டோட்டல் ஸ்டோரேஜ். ஷேர் ஸ்டோரேஜ் வித் 5 அதர்ஸ். 5 பேர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ அப்படின்னா நான் என்னோட 2-3 அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். யுவர் கூகுள் ஒன் மெம்பர். ஓகே நான் கூகுள் ஒன் மெம்பர். ஆமாம் இப்போ 6 மந்த்து. மக்களே யாருன்னா ஜெமினி இது வச்சிருக்கீங்களா மக்களே? ஜெமினி இது வச்சிருக்கீங்களா? அது பாருங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க மக்களே. எனக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஜெமினி அதுக்கப்புறம் இது இருக்கு குரூக்கு கிராக் இருக்குல்ல ட்விட்டரோட அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன சாட் ஜிபிடி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த மாதிரி ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா ஒரு நாள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணிப்பேன். ட்ரை பண்ணுறேன். அப்புறம் நான் மறுபடியும் காட்டுக்கு சரி கிளைம் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும். போய் தொலைன்னு அடிச்சு அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட்டு அப்புறம் டிஸ்கனெக்ட்ன்ற ஆப்ஷனே இல்லையா? நேற்றுக்கு ஆடிச்சியா முந்தா நாள்? வைஃபை செட்டிங்கு உள்ள போயிட்டேன். வைஃபை டயக்னாஸ்டிக் எனக்கு தேவையில்லை. நேராத்திக்கு இருக்கு டேவிஸ் இறக்கி இருக்கலாமா? ஆனா இப்ப என்னோட டேவிஸை விடவே இவனோட ஸ்டான்ஸை பாருங்களேன். வெளியில இவனை வச்சிருந்தாங்க பாருங்களா. அவனும் அஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் தான். இவன் 100 காயின்ல கிடைச்சான் பாருங்க போயிந்து. ஆனா 2 பேருமே 100 காயின் தான் ப்ரோ. எனக்கு டேவிஸுமே 100 காயின்ல தான் கிடைச்சிச்சு. இவனுமே 100 காயின்ல தான் கிடைச்சிச்சு. அட்டாக்கிங் ஃபுல் பேக் நூனோ மெண்டிஸ். ஸ்பீடிங் புல்லட் ஏர்லி கிராஸ். இவனோட ஸ்டாட்ஸ் பாருங்க. இவன் அஃபென்சிவாகவும் 80+ல இருக்கானா டிஃபென்ஸ்ல ஸ்பீடுமே அதிகம். டீமுக்குள்ள போட்டிங்கன்னா எல்லாமே 90+ வந்துடும்.
ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல மட்டும் அவன் தான் பெஸ்டா இருக்கும். அது எப்படின்னு தான் தெரியல. பெர்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கு தலைவா. எனக்குமே 1 இயர் குடுத்தானுங்க ஏர்டெல்ல இருந்து. பட் ஆனா அதுல வந்து இமேஜ் ஜெனரேட் பண்ணா நல்லா இருக்காது. குவாலிட்டியா பண்ணாது. ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபருக்கு ஜெமினி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீயா தான் ப்ரோ தரானுங்க. எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் இருக்கா? நான் அதுதானே வச்சிருக்கேன். எனக்கெல்லாம் தரலையே. இப்போ புதுசா எடுக்கிற கனெக்ஷன் குடுக்குறானுங்களா என்ன? நான் எடுக்கும்போது அது தரல ப்ரோ. எனக்கு பெர்ப்ளெக்சிட்டி தான் ஃப்ரீயா குடுத்தானுங்க. ஐயோ! இது எங்கப்பா ஆப்ஷனே காணோம். எப்புட்றா நிப்பாட்டுறது? போஸ்ட் பெய்டு ஆல். சர்வீஸ் கனெக்ஷன் பார்த்துட்டேன். இதுக்குள்ள போனா எடிட் பில்லு, ட்ராக் பில்லு, ஆட்டோ பேயி, எலமெண்ட் யூஸு, ரெஃபர் அண்ட் ஏர்ன் இருக்கு, ஆட்டோ பே இருக்கு, கிளைம் ஓடிடி இருக்கு. அதெல்லாம் வேணாம் நடி. கேட்கறத தவிர எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கானுங்க கரும புத்தகம். யாருன்னா சொல்லுங்க மக்களே, ஏர்டெல் கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ஷன் பண்றதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்றது? தம்ப்நெயில் வேற மாதிரி. ப்ரோ வெர்சஸ் வைல்டு. அப்படித்தான் ப்ரோ போயிட்டு இருக்குங்க. ஆனா ஆப் தேவைப்படும். ஏன்னா 100 தடவை மேனேஜ்லயும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு, இன்னும் காட்ட மாட்டேங்கிறானுங்க. இங்க பாருங்க மக்களே, செட்டிங்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே இல்லையா? ப்ரோ ஐபேட்ல ப்ளே பண்ணிட்டு மொபைல்ல ப்ளே பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றேன் ப்ரோ. எனி டிப்ஸ்? ஸ்டிக் வித் ஒரே டிவைஸ்ல ஸ்டிக் பண்ணி இருக்கிறது பெட்டர். இங்க பாருங்களேன், இந்த பாஸ் பிளான் இருக்கு. அது மட்டும் தான் இருக்கு. மத்தபடி எதுவுமே இல்ல தெரியுமா? இங்க டிஸ்கனெக்ட் நேத்து ஆனா இங்க காட்டுச்சு ப்ரோ, டிஸ்கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது காட்டுச்சு. எதுவுமே இல்ல. அஃபென்சிவ் விங் பேக் கார்டு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இது அஃபென்சிவ் விங் பேக் தான் இது. அட்டாக்கிங் ஃபுல் பேக், அஃபென்சிவ் விங் பேக் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். மியூசிக்லாம் வருது. ஏய், அக்கௌண்ட் டிஸ்கனெக்ஷன் மேல செர்ச்சே பண்ணிடுவோம். அவங்க செர்ச் பண்ணாலும் வர மாட்டேங்குது. பாஸ் வைஃபை தான் ப்ரோ இருக்கு. டிஸ்கனெக்ட் காட்ட மாட்டேங்குதியா? சரி ஓகே மக்களே, எனக்கு பசி எடுத்துருச்சு. கால் கஸ்டமர் கேர் அண்ட் டிஸ்கனெக்ட் ப்ரோ. கண்டிப்பா அப்படிதான் பண்ண முடியும். பண்றேன். ஓகே கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்த்திருப்பீங்க. ரைகார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலி ஹி காட் த ஸ்டைல் அப்படின்ற மாதிரி சூப்பரான கேம் பிளே சேஞ்சஸ் எனக்கு வந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம சிவப்பு சட்டை மாத்திட்டு இப்போ சிவப்பு சட்டை அன்பு கொண்டு வந்திருக்கோம். அன்பா இருக்காரா இல்ல வம்பு பண்றாரான்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல தான் பார்க்கணும். போக நான் அப்டேட் பண்றேன். யாருன்னா வைஃபை வாங்குறதா இருந்தீங்க, மாத்துறதா இருந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எனக்கு இன்னைக்கு நல்லா இருந்திருக்கு. ஸோ 7 நாளுக்கு அப்புறம் நான் ரிசல்ட் சொல்றேன் எதுவா இருந்தாலும். ஏன்னா 7 நாளுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிலர் சொல்றாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். அதனால வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஓகேவா? சரி ஓகே காய்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நம்புறேன். ஸோ ஈவினிங் ஒரு சூப்பரான லைவ்ல உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாடா பாய், டேக் கேர், ஹேவ் அ கிரேட் நைட் மக்களே. பாய் 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 பாய். டாடா. ஒருத்தரும் பாய் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. மறுவாதம் இல்லாம போச்சு. ஏன் மானம் போச்சு, மறுவாதம் போச்சு.
தோத்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் பூரா பேரும் மெசேஜ் பண்றாங்க. ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் ஒரு கோல் பண்ண மாட்டேங்கிறான். விஏயா இல்ல. வாய்ப்பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. யாருக்காவது குனிஞ்சு சொல்ல முடியல. கழுத்து சுருக்கிக்கிச்சு. நாளைக்கு பார்ப்போம். வரட்டா?